Dr. Eyeafrica so bi nga xam ne yéen a ko thank you very much Garmi kontaan naa trop man li ma gis ci commission bi was a very good thing loo xam ne la lu baax la ba ñoom suñu amee their own MPP chairman ñu jox ko boobu but they don't want to give it to us we have to go out let them kill us and then these people survive just because lu xew mooy dañ bugg a tëj Yankuba that's the whole witch hunt about it because ñu ne dama saaga George salesman was a bad salesman he wasn't even selling the candidate he was selling his own candidate that's why he went with his candidate Mune because now he has a candidate he can sell I believe Talib wanted me to be part of his camp that's what I believe condemn Barrow we went after Barrow and they're repeating the same thing and you expect us to support that then we all have to go and apologize to Barrow bokk jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax mbégte bu yaatu daal leen tey ci Eyeafrica TV ci seen programme bi lee di sunu réew di am ci àlal bu jot bu juróom-ñeenti waxtu yu jotee jàpp fukki waxtu ak ñaar ñu toog fi di waxtaanee tolluwaayu réew mi di fi ay ponk yam solo di ko waxtaanee ak yéen di ci ànd ak nag suñu gan waaye itam ak panélistes yi muy jàngatkat yi di jàngat ponk yi nga xam ne des koy faral di teg ci taabal ji su ko defee yéen itam yéen ñuy seetaan ngeen man di déggee ci jàngatkat yi waaye itam suñu gan yi tey nag am nañ gan gu am solo ni ki niñ ko yàgg di amalee ci àlal bu jot dañ fi faral di indi ay gan yu am solo ngir ñoom itam ñuy mën leen di jox buntu bu ñu mën a waxtaanee ak askan wi ndax suñu réew bokk na ci programme yi nga xam ne askan wi dañ koy déglu wala di ko bàyyi xel bu yaatu yéen yéen a ko def nu mu mel moo tax tamit léegi am na lu bees loo xam ne def nañ ko ci mooy dina am ci yenn topic yi ñu mën a interact ak yéen ñi nga xam ne yéen a ngi seetaan moo xam ci Facebook bi wala ci YouTube bi su ko defee yéen tamit ngeen mën a seen correction wala joxe seen contribution su ko defee ñun tamit ñu mën koo riit waaye mu doon yi nga xam ne dana nekk very polite conversation su ko defee ñun tamit ñu mën koo jottali ñi nga xam ne ñooy suñu gan yi wala tamit suñu panélistes yi tey suñu gan gi ñu am ci suñu réew mooy Omar Saibo Camara Junior di spokesperson bu Gala xam ngeen Gala ab kuréel la goo xam ne dafa taxaw ngir lépp loo xam ne ci njublang la jubadi ñoom ñu xeex ko seen ki yor seen kàddu gi tey mooy suñu gan tey miin ngeen ko itam ndax panéliste la ci biir kër gi fi la waaye tey dafa ñëw ci capacity as guest ci biir suñu réew dinañ waxtaan ak moom ci yu bari ci lu jëm ci Gala fu Gala tollu pétition bi nga xam ne joxe woon nañ ko ba appaloon nguur gi 90 days jeex na fan lañ toll ak itam seen pending case bi nga xam ne ñenn ci seen members yi ñu ngi koy dem ginnaaw bi nga xamee ni amoon na ab jàppante wala génn bu ñu génnoon ba ñu yóbbu leen woon ci yoon loolu dinañ ciy waxtaan waaye li gën a tamit bees bokk ci fi nga xam ne mooy fi gën a jege Gambia wala bokk ci dëkkandoo yi Gambie yi muy ca Guinée Bissau foqati nguur gi nga xam ne moom lañ fa siwal ginnaaw ba nga xam ne ni élection yi ñi ngi woon ci ay élection ba ñu war a wax sax ne alxamis ni ki suba lañ waroon a joxe li nga xam ne mooy njureefu négandiku yi ni ñu koy waxee rek professional results yi noonu la ñuy waxee ne si lañ koy announce suba ñu gis ne coup d'état am na wala siiwal nañ ci yenn media house yu bëree bëri even sax am na media house bii di France 24 mu ne waxtaan na wala jokkoog na muy France 24 ak président bi di Embalo moom mu dëggal ne teg nañ ko loxo loolu it nañ ci waxtaan dinañ waxtaan tamit ci njiiti réew mi Meet the People Talk bi nga xam ne mi ngi koy def waxtaan bi li tax ñu ci dikk mooy am na yenn kàddu yoo xam ne mi ngi koy yëkkati ñu bari nag jàpp am na ñu bari ñu ko ŋàññi maanaam criticize yenn kàddu yu muy yëkkati rawatina bu mujjee def Brikama ba laal ki nga xam ne mooy chairman bu West Coast Region wala sax Brikama Area Council chairman di Yankuba Dabo ñu bari nag réaction bi nga xam ne daal dinañ ko ci rek am yii dinañ ko waxtaanee tey jile ci suñu jotaay bi di suñu réew su ko defee itam nag yéen ñi nga xam ne yéenay seetaan mun ngeen a comment ci Facebook bi ak YouTube dinañ read seen comment yi moo xam correction la moo xam itam contribution la incha allah su ko defee laata may nuyu suñu panéliste yi ma nuyu suñu gan bi Mr Camara Omar am nañ mbégte bu baax a baax amaat la tey ci suñu réew rawatina tey ñu am la as a guest ñu bàyyi la rek nga nuyu ak ñuy seetaan. jërëjëf Garami maa ngi nuyu askan bi ak seetaankat yi yëpp. di leen wan ne kontaan naa ñëwaati naa comme noo ko waxee rek man doon foyee di nga génnee fly bi ne te moom guest la
fii mu nekkoon suma tuug bi nag tabaski suma tuug bi la tuug. yes. xam nga suma advice nit yi dañ ko dee dégg nag advice naa Sonko ne bu mu isi pen ak book tey fii so isit ko may nuyu suma honorable Mr Damfa comme ne man ak moom yàgg nañ di tase fii tabaski di moo nekk suñ first time media appearance he's a good brother and you know I've been following the developments and in the political space and Mr Dia moom tamit fii ak ñeneen TV we always together on panelists pour mun a waxtaan issues around this country always good to be here and Sonko te xam nga Sonko moom su ma tasee moom si media appearance rek daf dee nekk ñaari boor dafa nekk fii panel waaye tamit xam naa ne daf ma dimbale si waxtaani gala bi moom you know because moom tamit is a prominent member of Gala yes. and tamit xam nga man dama ko dee wan ne politicians yi moom seen liggéey moom dafa yomba Sirifo is doing very well for his party Tabaski and Uncle Damfa fay naa fii rek man maa nekkul politicien so ñu def ko ndànk rek waaye kontaan naa to come back to suñu réew mi dama dee wax nit yi ne this is one of my favorite shows and it's good to be back and I look forward to a truthful talk. Masha Allah. Yes mi ngoog su ko defee xam naa tey moom sama gars yi nuyoo bi dañ koy tënk because dañu am lot of topics yoo xam ne bëgg naa ñu laal ko te bëgguma tey ñu am jafe-jafe time ma njëkkee ko ci Sonko Gambia Sirifo naka la. Yeah, thank you so much. Garme, Abaraka Bake. Another Wednesday. Bifanamu another Wednesday LT. Nata jarrek, you know, coming. Dalta kala nyame wrong. Ningam menoli kacha. Current issue show, and I believe today we are going to have a very good conversation. Omar Yafanyaming, I mean, regarding Gala, obviously today I think the not like the spokesperson. But anyway, coming, you know, Dalta kala nyame wrong. Can you say and then Kagame inform the little we know about the current issues. So me na co-panelist should be content Dudu, I mean Tobaski, I mean UMC, I don't know DMC oka abugala for yeah, so as I know, as I will become very back and new watching. So I don't know, Malam B, what is going to be his reaction? It will be new watching when Yami become very back to verify all. When you know. So today is going to be a very interesting show, you know. I mean, one of my fans make this T-shirt for me. Oh, mashallah. Yeah, very nice one, you know. Yeah. I mean, I not here that you monkey jump printing today. This is Sonko Gambia, you know. So, Mafula Abaraka Bake for giving me this gift. It's my buddy brother. You know, I mean, Momodi Bajo. So, Mafula, thank you so much. And another platform to be featured, not this because I want to Tabaski. I'm going to Tabaski mom. From the character from Camara kick. All right. Yeah, it's okay. Yeah, Mr. jërëjëf Gar sant la gërëm la si li ñu dalale beneen suñu réew programme ñu moom programme bi di mbokki seetaankat yi fu waay mën a ne ñu ngi leen di nuyu jox leen seen wàccuwaay di leen gërëm baax a baax ci topp bi ngeen ñoo topp ak seen taxawaay jaar fa rek nuyu suma naataango yi commencé ko si Bayo Sonko dem si suma brother Tobaski Essa Damfawali brother Omar moom mun naa ne suma rakala ñu ngi ko dalal mashallah. Yeah, Mr. Jeng. Waaw billahi mina sitaan rajim bismillahir rahmanir rahim du ma def dara lu dul am nuyu suñ mbokki Gambien yi nekk di seetaan naan leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu am di nuyu Saibo di nuyu Mr Damfa Sirifo Bayo Sonko ak suma brother Dudu di la nuyu yow it ak borom kër gi Lamine naan leen asalaamaaleykum wa rahmatullah. Mr Damfa. The Eyeafrica Allah staff all ning management be kontonna be giberlal ning lamarlal be dawda banko kan be kontonna ning banko e bantala be na luntamba fanan kontonna ngamin giajam bi amanke luntante koma fa nyamin na bela den platform ngi na bar bi dung abasiran dole kan ala sitting arrangement has changed. Today is our special guest Mr. Omar Saibo Camara, you know, the spokesperson of Gala. Ba tentula bake ala songo kanake danku program wala Gambia dokolam banku dokolam you know ni sula tela drong fe la hajul bulaka naka kafunka rumba tentula ba jela ma welcome once again Mr. Siwi be tentula nginam first time tinga beng platform moto do you are doing good
be Doudou Dia kontonna very prominent politician mi yalon ko to banko be beng anim bayo sonko sirfo ay awodo win ari yedden ko naade bari ngenda awodo fana naade la ni am logo kodi ha ba fulay congratulation momo de ila kato ko be minke kan aka sutele so ron ila kato ko sutele patio ya acknowledge ron be congratulate la be tent la be jeyla garmi te mun jaati te fana te mun jaati be fana tent la be jeyla ba fala na gibe dale tron ala baraka baake fo jandi ñaatu jërëjëf mi ngoog so dañoo ñëw straight ñu dooree ko ak suñu first topic bi nga xam ne daf ñu dab sax mooy li xew Guinée Bissau Mr Camara ñu toog rek Guinée Bissau ñu ngi doon dem ci élection Saturday bu passé Sunday ñu ngi demoon ci élection after élection bi kenn xamagut lan mooy result si doo parti bu ne ñu ngi doon wax ku ne nga indi sa waaye comme li nga xam ne mooy official result si génne gutoon ci li nga xam ne mooy seen ñu yore seen wàllu électoral kii bi foofu noonu ci Guinée Bissau ñu ne suba lañ ko war a wax Thursday comme li nga xam ne mooy professional results yi ñu jekk saa rek dégg wala announcement boo xam ne def nañ ko ne militaire yi take over nañ jël nañ ki nga xam ne mooy Embalo France 24 wax nañ am nañ phone conversation ak moom very short conversation mu confirm that rumors ne dëgg la moom jàpp nañ ko even sax wax na ne su continué woon di wax ak ñoom sax mën naa risque ñu nangu li nga xam ne mooy téléphone bi so but that coup d'état Guinée Bissau ok coup d'état du fa gulet because am na 4 successful coup d'état yoo xam ne am na fa yoo xam ne is successful ak 16 to 18 attempted coups waaw yoo xam ne kii nañ ko foofu ci Guinée Bissau but waxi coup d'état du doon loo xam ne is something new but am na lu ci strange mooy like ñu bari dañ jàpp am na yenn political analyst yu jàpp ne Embalo dafa nekk di lose élection yi comme li ñu gisee results yi di génn though it is not official but comme gars yi bi ñu defee seen xayma dañ jàpp ne moom mu ngi war a génn wala mu ngi war a ñàkk élection yi ñu bari jàpp ne mbaa du luñ déggoo wala nangam ak nangam because of moom si régime am am na yenn attempted coup yoo xam ne def nañ ko waaye it was not successful how come général bi nga xam ne bi mu dissolvé National Assembly moom moo ko appoint bees kooku war a ñëw jëlee ko fi yooyu yëpp mu ngi but yow ban jàngat nga ciy def muy analyse situation bi xew Guinée Bissau jëlee ko ci Embalo fi mu waxee ne du ma taxaw second term jógewaat foofu ne dina ñëw taxaw élection nu mu nekk di demee ba tey ñu wax ne de coup d'état dafa am foofu yow nooy analyse that situation. jërëjëf Garami comme man nu ma gisee affaire bi rek mooy first dama start ne gis nga democracy is seriously backsliding in the region, in the sub-region and in Africa in general. Suñ jiite yi dañ dee bugg a jàppa si nguur bi te duñ dee bugg a génna te lu nekk di xew Guinée Bissau nekkut lu ees comme noo ko waxee waaye tamit da nga war a xool situation bi naka la mel tey. And like you said, Embalo have been facing attempted coups. We didn't escape and then, at critical times and critical conditions. Why didn't you say, come his term elapsed now, and then like you said, he promised the people that mom do tahawat, mom do contest, and then we change that to context. They understand that sometimes, suñ nekkee si nguur lu mu def, dañ di ragala bàyyi. Because then they found suñ bàyyee because accountability moo nekk in between duñ ko dee mën a am access waaye suñ génnee rek people will want to hold them accountable for the atrocities, for the incompetence, for the everything nu mu dee xew waaye daal man lu ma foog ne mooy fooguma ne coup d'état bi is any different from self stage coup. Because noo ko waxee gis nañ African président ñu dee protecté seen boppa right dañ am kabaal te yaa ngi wan ne général bu fa nekk léegi nii moom moo ko fa teg te di mu teg ko foofu di lot dissolve the National Assembly dafa sack the high court the court judges something like that and all of a sudden election dem na kenn atemut pour coup. Until now, we have tomorrow to announce election results. Like there is a coup going on now. And then the other thing also is we need to look at the trend of coup d'etats.
and we look at the history of how coup d'etats look like in other countries, do you think at this critical moment of Guinea-Bissau, if it is true ne kii dañ def coup d'etat ne dafa am access through 1 second sax to talk to a media house, to announce his own coup and then tell them su yàggee sax ñoom duñ ko mën a dégga. I don't know if you get what I mean. So for man lu ma bëgg a wax rek mooy Embalo dafa war a jàpp si yàlla mu accept election results because muy lose. And then that's the other thing. Why will a military coup come at a time against a president that is already losing elections? If election results go on to be announced elect, moom du nekkat president. But his people are claiming that they are winning. No, so that's the thing. You see, there have been a lot of things happening in Guinea-Bissau for the past few days. We have seen how information is coming out, they attempting to manipulate elections, they want to get grip of the electoral commission. A lot have been going around, understand? But uncertified election results have already indicated that the man is losing. Now you're losing, election will announce results, and then the coup d'etat is coming up. And I think this is not just an internal problem. This is a regional crisis. And then I hope this now, I think AU have released binda about the elections, about the situation of the coup and all of that. But I think most of the time, things could have not getting to Fumde Aga. Sometimes then they ragal the core mandate of both ECOWAS and the AU will always tell you that they promote stability. And Sunwahe stability, from a general perspective, stability doesn't just mean that people do not take arms, they could hair directly. Constitutional crisis is one of the biggest instabilities. Constitutional crisis, and that's what is happening in Guinea-Bissau right now. What is happening is a constitutional crisis, and even if we understand, like it's unconstitutional, it's undemocratic for the military to topple a government, then therefore you want to stand on our grounds to ensure that the will of the people mo neka ñu sandi carte luñ buga ñu doxale ko nonu, because lolu mo dé yobu réew mi, lolu moo dee doole démocratie te lolu moo dee doole suñ luwaay ñu fa teg pour réew mi dox on that. So Embalo should first be honest to the people of Guinea-Bissau. If truly dañ ko coup, then the regional bodies, international community to stand his release, and then but tomorrow election results must be announced, and if he lose, he must transfer power. No, that's because I welcome the international bodies, because we have seen like coup d'etats in Burkina Faso, Mali, Guinea-Conakry, and I think yes, Niger. Te yooyu noonu yëpp dafa successful, the international body rawtina ECOWAS ak yeneen kii EU mënuñ see def dara. Est-ce que bu fekkee exemple comme li nga wax ni dëgg la coup d'état bi lu am la, because am na ñuy wax ne maybe c'est stage coup boo xam ne moom si boppam dañ ko cook, moom bokk na si moom Embalo, maybe dafa bëgg a sabotage di election kon xam na ni maybe the outcome will not be favorable to him comme moom, but mu ne xaaral du ma lekk ci ndab li bot bàyyi ma xapp fa suuf. Ba bu fekkee loolu am na nan nga fogee ECOWAS ndax ECOWAS léegi amati na dat doole, because fail na pour mu def ko Burkina Faso, fail na pour mu def ko Mali, fail na pour mu def ko fi nga xam ne mooy Guinée Conakry. So mën nañoo fail pour def ko Guinea-Bissau as well, because la moo nekk problème bi mooy si nga regional blocs dañ am mandate, and dañ war a understand tamit their mandate doesn't supersede sovereignty of a state. Waaye lu ñu war a def mooy dañu war a move from the normal paper stand, and then we should be able to establish institutions and mechanisms bu xam ne dañoo move from wax rek dara si xewee la noo ko waxee Niger, Burkina Faso. At the end of the day, we can put on sanctions, we can talk about it, but we need to sift and then come back to the drawing board, and then you muna hold what are the mechanisms we're going to put in place to ensure that we avoid military overthrows and military governments. Understand? That's what the mechanism is. Come no ko wahe, I do not have hope in ECOWAS they can do anything extra, if at all. Ne degala ne ki dañ ko coup d'etat. AU the same, they will only release statements
they will always release threats and say, okay, we will do A, B, and C in writing. While you want to def more, these bodies comprises of this head of state, they misbehave. And then if you put in mechanism, we need to avoid. Then you want to tahawal ne, dun fi aga. So you say, coup d'etat, defa hell. ECOWAS munta def dara. AU munta def dara. Defa fog ne, then talk them help. Then you want to understand ne, there are triggering factors to coup d'etats. Every military government, the moment you take over a state, they will have to say A, B, and C more tah. Military feel like a civilian government is not suitable for dohal rewmi. And what are these issues? And sometimes then they resonate with the people. Let's say, for example, Burkina Faso. The people of Burkina Faso, even though things are changing, they resonate with the language of the military government that because the military knows the people. Comme in 1994 in Banjul. What was the junta's excuse? There was rampant corruption. There was mismanagement of state resources. And then these are the things that we need to avoid so that don't give military that opportunity to even have an excuse to attempt to remove democratic governance. But also, we will argue. I think it was Burkina Faso or Mali, one of them. I remembered when the coup happened, and then there was a counter coup. And I raised this question. I remember my professor from the university. Burkina Faso. Yeah, it's Burkina Faso. You remember the question? Yeah. I raised this question. I remember my professor from the university, Seth Mati, came to say, like, is overthrowing an undemocratic government undemocratic? Let's say we all agree that Mbalo's government is undemocratic. There's already a huge constitutional crisis in Guinea. Now, if toppling that government also undemocratic, so lu ñu war a def mooy rek dañu war a strengthen suñ système si ECOWAS dañu war a génn si meeting yi ak wax yi rek and then try to take actions te naka la ñoo take actions moo nekk ne we need to caution our internal democracy. We need to ensure that sovereignty is well managed, is well protected, but also there must be that supranational bodies. And this is not just an African crisis. It's everywhere. People continue to question the supranational organizations and their mandate and deviating their mandate. But coming back to your question, Moy, si nekkee ne Embalo dega mo stage on Kwame, like a lot of people, including myself, believe to have happened because man hamna ne if he was leading, si ame yonam, and then hamne mom election announce results mom moy win. You know, election. We always dañ dee wan ne dañ bëgg a di IEC pour mu announce results wax ñu élection bi naka la demee waaye gis nga élection bu nekk wii na bi ku win moom dañ ko dee xam balaa ñu announce official results bi dañ ko war a announce because doxalin bu nekk da nga teg nit bu xam ne moo responsible si loolu waaye Embalo si xamee ne dëgga moom dafa win élection announce results moom loolu la gom comme nit yam ñu ngi ko nekk di waxee na bàyyi minute yi ñu dem si barak bi mu bàyyi élection bi dem ba ëllëg ñu announce results mu delloo si office am si nekkee ne tamit dafa def lii because dafa bëgg a déstabiliser because man su ma gis-gis mooy lii muy lose election dafa nekk di ñàkk election bi and now because coup d'etat is something that grabs attention fu mu nekk ni anybody that believe in democracy duñ xalaat election results anymore. They will say, regardless of what, the military cannot overthrow a government. Military na guy delo si barracks. So that's the distraction for me. And then the regional bodies will now focus on the military and the overthrow over that. Okay, there is an election results awaiting. The election results need to be announced. What is the outcome of the elections? So these are the manipulative actions which African leaders didn't conduct on a daily basis. All what they do, they manipulate citizens, and people went to the polls, and they are valid, must be respected. And regardless whether it's Mbalo or the military, they need to return the country back to the people, and they need to respect their will, and they need to respect their democratic rights that they have voted, and then allow results to be announced tomorrow, and the winner installed into office as president of the Republic of Guinea-Bissau. dinaa ñëwaat ci yow léegi-léegi xam naa am na news yu ñuy dab saw yoo xam ne it is unconfirmed but wax nañ ñu ne ki nga xam ne mooy
something jazz mooy kii nga opposition leader wala ki nga xam ne moom lañ jàpp ne moom moo lead di election ñu ne junta si dañ ko arrest but it is an unconfirmed story waaye dinañ ko verify but jot nañ ko ne moom currently jàpp nañ ko so xaw ma moom luñ ko jàppee la lañ ko dee but buñ ko vérifié ba kii ko xam naa ne it is very interesting Mr Damfa li xew Guinea Bissau so right now from election waiting for the official results wala professional results from ñoom si seen IC comme nuñ ko waxee ñoom ñi nga xam ne ñoo responsible pour announce results yi léegi ñu wax ñu ne ki nga xam ne sax moom lañ coup d'état mu wax ñu ne jàpp nañ ko anyway nan gisoon nañ tamit lu happen on I think Gabon génnoon na mu wax di wax ne make some noise but si initially dañ fogoon ne it was a stage coup but mujj gi nekkete it was a real coup but xamuñ nag bi tamit nu mu demee because gis nañ moom tamit mu announce ko anyway yow noo koy analyser ci situation bi nu mu demee nii ñuy xaar ay results later ñu dégg coup d'état Abaraka bake banko ni min kera Guinea Bissau kabrin 1960s kono be kelo la pour ka independence soto 1973 to 1974 ila independence confirmed woni sante ma coup d'état min kera ya buka konti successful one munan but mi ala attempted coup ka tangol la konti way mo jama ay political on instability and uncertainty ay banko Burundi le millions mile behind because banko nim politico mammango man tenkum banko kan aka banko sidile moto bisiso keno la nyama karangol titano la nyama dokol te keno la nyama michol te keno la nyama in fact foreign direct investment fawte na banko ka nyama because moment songina ila na fro dum dem yalanko so ma kero wilula abetinya so ñu mu ko di mi yalon ka be banko ñu batande kam back na radio of recent carte fo nata président bi giye ñu ne ma la second time woti abita ka la second time lela ay first time ke le après ta ko abita second time then carte fayta sunday ngaja doron result ngenta announce la official result ngenta announce la tomorrow Thursday e ko bi ko reta la ke daje ñu somanda wala ñu tilbulo kula mi yalon ko ay wala da jamale naati ñente karan la minna wala da folo wala ngi ko ñun coup d'état fo a coup d'état la mi yalon to ñata is real coup d'état o is a palace coup because ñajen ko ñanda karan la dalila jumala be so gerol bulu ko coup d'état what are the reasons because iman reason killing for bri announcement ko don't for come any reasons. Yes, it's happened like there was a rampant corruption or new president overstated or a loose tele already. For example, near election result when you announce. Walla ibina result when you announce la president min bigala to sembo tamandi electoral commission kan. O a beta amal lef ko wuli. Minister la dra ya ko wel ndol la to make sure banko dingol la wel ning ila tamina welo any passing mi alon kala ko will ñu sobat be nibe ñobor ndakala pero manki carte fayta result ngeen dakal announce la carte it was very peaceful election observers min boda ECOWAS and other countries they said it was very peaceful they observed almost 900 polling stations carte fayta ñama so sa control from be caring normal electoral body ñu koy be announcement kala on Thursday even though a constitutional court la member will be withdrawn here and there, but among you can jeopardize. Among controlling Amatinya. So Abitaka now they agree to announce the result Thursday. Why? Minimum reason of the military Minnesota Kanaka Kuritaki. In fact, we could have Fanaki. You will tell you for. Il a forced at the electoral council, but I'm talking to Soda. Can't away stop. So what are the motives behind it? Carte fao be caring result be anyanda ka tablet daminto collation center itara ko for so down yo jangé digi iko ito institutional be you shut down all the institutions you boda shut down. Media, you crumple on the media.
So there is no divergent opinion and dissenting, divergent views and dissenting opinion. If I coffee would know Bangkok. President ka announce one thing I follow the phone announce ko I'm under arrest. Ndem jeni mbay fo jela ngaji fo I'm under arrest. Yeah, I cannot believe it. You understand? Either you have access to your food, access to the. We all know how it happens. Even police, the near command police. Follow near. First thing I'm to seize your phone. You can't telephone for a table. So as big like a head of stereo operator, you give him the access to communicate the entire rest of the world. I can tell you, this is the replica of what happened in Gabon. That's my analysis. Bring Gabon the president Wayajeko, I will lose Kande. Ala nephew military, he allowed them to use the palace school. Because mina be coming away with president of the court. 4 years, I coming away court. Nothing. Your brother don't live in France and every year. That's no accountability on their side. So the same thing, current president maybe I get the result is unfavorable to his side. That's my analysis. Ni aje ko side, mbemene ken la wala side be man la fi opponent si noto. Then so yaro see, you go base class down, you mandate Londi 2 years long, 4 years long, 5 years long. After they come and have a first election. So batara mo ni la kola. And now, talking about the regional bodies or sub-regional bodies, you know what happened? Ngamingi of recent, liberal democracy is fading. We are seeing realist analysis, realist point of view on power. That every state, you have your sovereignty, and in a sovereignty you can compromise, you follow in the interest of your state, the interest of your country, the interest of your government. This is what we are seeing now. Because no one day, say, is it these supranational bodies and or regional bodies are toothless bulldog? What is that mandate? You say you have to promote democratic principles, democratic governance, rule of law, term limits include, and not the people not to take their constitutions. So say, okay. What do you have as a yardstick, as a punitive measures, as a corrective measure towards those people? There's nothing. Reform should start from, because from down to Westphalia Treaty in 1648, the treaty centered on 2 core mandates, core principles. One, sovereignty and equality of states. Banko be kanyentale, ibela sovereignty sur le moment dabla la internal government process. UN 1945 you will incorporate. Kaje ko banko dim banko ba, you have your sovereignty, ila national issue to moment na kada blandi. Except when it comes to R2P, responsibility to protect. But saying that your sovereignty inside, how are we going to protect that sovereignty in conformity with the laws and in conformity with good governance? Science is frequent military coup d'etat. Reform should happen at UN level. Kajako, banko momo e coup d'etat kela banko kam. Then and there is no justification or A or B and C. Dunia will restore the democratic elected government into that country. New ones at that level should be domiciled at our regional level and also to our sub-regional level. From UN Security Council to our AU to Africa, ECOWAS, Ibeo Luala Ko. Bankol la loi nyine tamala every president should serve for 2 terms. But here on the because even some other countries, they don't respect term limit. Even at the developed countries. Go to China, go to Russia. So say, if no new overstaker in power, you want to just put your eye on the developing countries. So the kula mi alang ko nying a jarta korsirola bakale ECOWAS is kadakam by the kato, it will not hold much water because you don't have that coercive power to go and squash people. Even if you want to do that, somebody else will come here, come like for example like in Niger. Bilim Kurida in Niger, Nigeria want to lead the crusade. But because of
You can make a track to diplomacy, people to people diplomacy, because Nigeria, most of the not Nigeria citizens are houses. So Nigeria military power, most are houses. So they talk to the president, then Kajako, don't go and kill our own brothers. So he stopped. You have to backtrack. Min kata Gabon ngajale. France la interest la bigay because France they are the dominant party in that country. So yagele continue so Europe na he will just allow our interest to continue to flourish. Wala ya apply jatata. So these are the issues mi alonko inyantale moli analyze ye jibe but in nutshell ngajele ko da men keda idem sa ontela geroto really is cooked and something mi alonko is like a self stage ku danga je wala nyama. That's my analysis. All right. Yeah, Mr. Jeng, yow tamit nooy jàngatee situation bi xew Guinée Bissau. waaw man suma jàngat si xew-xew yi xew Guinée Bissau dafa laa woon rek ne coup bi ni mu demee comme li yeneen waxkat yi wax rek ne noonu la fa demee ñun ñëpp xam nañ ne duñ sànni karta campagne government bi spend si xaalis bu bëri nit ñi dem président bi si boppam moom xam na kan moo a yore raw gàddu bi because political parties yëpp dañ dee am polling agents te parti yëpp dañ dee xam election balaa organizing body bi di announce political parties yëpp dañ dee xam kan moo jiite soo gisee opposition bi ñuy celebrate président bi tam di forcer pour celebrate but moom si boppam xamoon na ne election si winu ko so dafa laa woon rek ne fan yi passé nii yëpp si lii la nekkoon naka la moo toogee lu moo war a mun a indi ba gis ne opposition bi duñ dem si pale bi so da ngaa delluwaat back to diggante 2021 ñëw 2022 soo bëggee understand issue si happen Guinée Bissau man suma famille mu ngi Guinée Bissau ni ma waxee yow ni ma ngi am ay rakka yoo xam ne right now ni ñu ngi si capital bi because suma papa second benn si jabaram yi foofu la nekk dama dee dem Bissau so dafa laa woon rek ne problème bi start na way before because loo njëkk a seet mooy da nga dem si parlement bi waaye Imbalo mu dissolve parlement so dafa laa delloo back to the former prime minister Domingo Pereira mi nga xamante ne tey moom moo jiital ki win opposition bi nii you get it because seen parti bi is African Party for Independence for Guinea Bissau and Cape Verde muy PAIGA foog naa PAIGC soo seetee ñoom seen làkk bi portugais bi noonu la dee starté but soo ko translated into English is African Party for Independence for Guinea and Cape Verde so da nga gis ne élection yooyu noonu bi mu amee parti boobu moo amoon majority 47 seats lañ am Imbalo am 27 seats te Guinée Bissau seen système bi is semi presidential ruling moo fa nekk so da nga dee gis ne opposition bi suñu amee majority si parlement bi dañ dee mun a vote for no confidence pour daxa ministre or even daxa prime minister bi you get it président bi mun naa sign at yële ne ay treaty opposition bi ñëw am majority this time around ñu dellu ñu revert treaties yooyu noonu naa la jox exemple comme Sénégal ak Guinée Bissau loolu moo gënoon indi coow bi diggante Sénégal ak Guinée Bissau oil bi because Imbalo dafa demoon mu am agreement ak Sénégal te consulted parliament mu sign na ñoom agreement boo xam ne Sénégal foog naa 15% or 12% lañ jox Guinée Bissau so loolu moo njëkkoon a indi tension bi biir Bissau so parliamentarian ñu bëgg a revert that treaty so loolu moo indi woon problème bi moom mu jékki-jékki xëy rek ne dafa dissolve parliament mu accuse parliamentarian ne dañ doon mismanage funds but mu fàtte ne parlement bi dafa ne ñoom seen parliamentarian yi duñ leen dee scrutinize xaalis yu ñu leen dee jox duñ ko dee audit so moom su génnee mu wax ne parliamentarian yi dañ doon yaxa xaalis yi ñu leen dee jox amul benn basis amul benn legal basis on naka la mu mun a waxee pour legitimize dissolve bi mu dissolve woon parlement bi mu dissolve parlement bi 47 seats la current party bi win nii am coalition bi bi mu organisé election si after 1 year after 2023 guess what 47 la ñu amoon ñu am 54 yaa ngi understand so Imbalo moom si boppam xamoon na ne ñàkk na affaire yi daf doon forcé noonu rek te waxatuñ mu dem biñ ñëwee pour election si war a jot mu arrest mu sorry not arrest mu baan kii nii Domingo Pereira mi nga xamante ne moom moo jiitee parti bi nga xam ne moo win nii tey daf ko baan constitution bi ñun ñëpp xam nañ ne African courts ngeen jigal ma si kaddu bi dëkk yi nga xamante ne yu bëri dëkk dawu fa te fu dëkk boo munte di dem président bi muy tànn chief justice façon yu mel nii rek moo dee happen yóbbu nañ ko court amoon proper evidence ñu baan ko si la tànn this guy this Diaz I believe moom moo mujjee
ñëw win elections yi because dëkk boo xam ne majority bi opposition la organise nga ñaari elections dissolve nga ko nga organisaat ñu seen numbers yi di gën a yaatu so boobu dafa doy waar yow fan nga mun a jaar pour war a mun a win election so noonu so dafa laa woon rek ne li nekk di happen léegi nii Guinée Bissau yàgg na te dafa naxari seen citizens yi soo nekk kuy dem Guinée Bissau di ñëw daf di nga soo déggalu nit ñi dee wax dafa laa leer ne Imbalo amul fenn fu moo mun a jaar pour win elections yi nii yuy ñëw nii because he was not the majority in parliament te opposition bi dañ jël daanaka I can say 70 or 60% of the country parliament seats yi daf la ko won ba pare société political demarcation si daf laa won ne even si local government elections si opposition bi ñoo gënoon a jël seen local councils yi understand nga li ma explain so daf laa won rek ne it was going to be very 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 difficult pour moom sax mu war a génn ne moom moo win elections yi daf doon jaxal nit ñi daf doon jaxal every single individual in the sub-region nit ñi xamoon nañ ne elections yi nii la moo mujjee because Imbalo du ko mun a win soo demee si parlement bi 22 xaw ma 21 seats la am out of 106 ñi win elections yi they have 57 seats bi moo dissolve parliament they were 47 so daf laa woon rek ne Imbalo lu bëri daf ko def loo xamante ne ni opposition bi dañ ñëw ne jaarut yoon jaay leen doole ñu delloowaat si polls yi gars yi duma ko loolu la waa Guinée Bissau am wone waat nii daf laa delloowaat rek si li nga xamante ne ni moo nekk di sonal sub-region bi muy nga am njiit bugut accountability bugut transparency jaay doole téye général tëj téyel commanda tëj dégg ne Saibo laa waajal nga jël dugal si kaso bi loolu moo nekk Guinée Bissau so daf laa woon rek ne nit ñi puusante si maraaj la dee am so ba pare ku garmi nekk na loo xamante ne ni baaxut si réew nekk na loo xamante ne ni dafaa delloo réew gannaaw te I believe ne any réew buy dox ak any problème bu munti di happen si réew man dama gëm ne ballot box bi moo is the right process pour war a wécci réew te gëm naa ne waa Guinée Bissau loolu lañ def te AU ak EU or ECOWAS not even EU I made a mistake ECOWAS si boppam man dama gëm ne dañ nekk di wone rek ne ñoom ay puppets leen parce que digga dañ koo wax garmi gis nañ fi Laurent Gbagbo ak Ouattara bi France amee interest pour ak Ouattara dellu xeex bi am lan lañ def ñooma France ñu organiser joint task force ñu dem génne ko fekk ko ba si biir wanagi paleem bi ñu yeew ko moom dëgër ñu yóbbu ko si kaso bi gis nañ fi suñ former président Dr. Alhaji Yahya Jammeh the former president of this country biñ gisee ne he is not in line with the West ni moo doxalee ak yeneen yi nekkul ñoom seen interest parce que réew mi la gisoon ak doomi réew mi biñ demee through the ballot box nit ñi Gambie nii gis ne digga dafa doy changes lañ bugga ñëpp ñe Gambia has decided biñ demee si polls yi Gambie nii win mujj xëy moom it ne do some manoeuvres ne moom du wàcca lan moo mujjee woon a xew because dama gis ne ECOWAS ñoo take up the responsibility ak Sénégal ak suñ counterparts within the sub-region pour make sure ne democratic process mu continuer dañ ñëw génne ko fi by force so mënuma understand li happen Niger li happen si yeneen dëkk yi ECOWAS est-ce que situation yi benn la comme lu happen Gambia 2016 ak li happen Côte d'Ivoire du Côte d'Ivoire rek even Guinée comme situation bi lu may wax mooy fii dafa fekk élection am na nit ñi vote nañ tànn nañ ba pare maybe even nit ñi ñu ngi support ECOWAS pour mu ñëw pour jëlee fi ki bañoon a dem military yi tamit nekkuñu woon di resist because there was no like military takeover comme soo ko compare ak let's say Guinée Conakry ak yooyu maybe boobu ECOWAS pour mu mën a dem dafa war a face like military yoo xam ne dañoo resist pour ñoom dañ def la ñu war a def est-ce que situation yi tamit benn nekkuma comme di back ECOWAS but like comme situation yi ndax tamit benn la man daal affaire yi xam nga nu ma ko nekk di gisee affaire yi kumba bu am ndey la ak kumba bu amul ndey dëkk bu la ko jaral ak dëkk bu la ko jaral ak dëkk yoo xamante ne ni west bi dañ si am interest ak dëkk yoo xam ne west bi amu si interest man noonu laa ko mun a gisee because Gambie bu ñu faatee Gambien yu bëri deeneen Freetown si loo xamante ne nii sax ay xëccoo la woon Gambien yu bëri deeneen Liberia you get it so what is the difference lan moo taxoon ñu foom ECOWAS pour sécurité la within the sub-region ak jaayante doole bi human rights violation ak yu mel nii government yoo xam ne bëggu ñëw stable opposition win nga taxaw ne loolu du am because yow mi kuu sax kooku moo la jox sa nobal tànka bi nga am moo la appoint moo la appoint promote la li nga am bi moo la ko jox so daf laa woon rek ne birds with same feathers flock together ñi gën a nii toog si télé bi yëpp di théâtre nii naan dañ coup d'état dañ téye président bi kii wax na ko léegi anybody with common sense daf laa leer ne président bu ñu arrest daf laa delloo back to bi ñu arrêté président de Niger bi ndax amoon na opportunité pour make a phone call
amutoon opportunity bi pour make a phone call bin arrêté kii nii Alpha Condé ndax amoon na opportunity pour make a phone call amutoon opportunity bi pour make a phone call so dafa laa woon rek ne Guinée Bissau théâtre moo fa nekk winden la mu leer na ne sàcca nga luubal nga doon jaay doole accountability mooy ñëw next ngay plan sa next move lii ku ko xale bu ndaw bu nekk nursery school sax bu am tuuti xel soo ko explainer lu mel ni dafa laa woon ne ñii si ay théâtre la nekk te ECOWAS they should take a bold step pour make sure ne yu mel ni waru fi am because dañ bàyyi bu Guinée Conakry bi bàyyi bu Niger bàyyi bu yeneen ak yeneen suñ bàyyee bii di nga ko dégg di nga gis bu raw bi feneen ak feneen man dama gëm ne ECOWAS dañu war a take up seen responsibility seen sitting allowance is in the thousands of dollars xaalis yi suñ dëkk yi dee contribuer is for what pour ñuy dajale rek di meeting di pass resolutions non waaye ñu am that security block pour make sure jaay doole su amee si in any of our member states ñu step in pour make sure ne law and order mu delluwaat soldats yi neen delluwaat seen barracks yi they are there to protect the sovereignty of any of their own nations pour ñu make sure security mu nekk maintain order police yi ñu make sure ñoom ñu implement lan la politicians yi vote into parliament ñu maintain law and order man loolu laa gëm. Thank you. All right. Yes. Mr. Jah, situation bi yow ban jàngal ni ci am. Jërëjëf Garmi Bissau réew la boo xam ne war nañ ko seetaat am na lum xaw a nduro ak Gambia soo xoolee seen population about 2.2 million ak lu tege so nekkut ne réew bu rëy la soo ko bëggee xayma ak yeneen dëkk moo tax ma ne dafa méngoo ak Gambia nga xool tey ñun suñu réew am nañ 7 regions Bissau am na lu dem si 9 regions and Gambia moo ko njëkk a moom boppam moo ko njëkk a am independence Bissau si 70 si la am independence and politique bi doo ko mun a xayma ak ñun ni moo doxee waaye li ma ci gis li jiitu pour régler dëkk boobu soldats yi foog ñu xool seen mbir doole bi ñu am dañ ko war a seetaat and ñu fexe seen mbir fa mel ni luwaa daal tënkut leen pour man soo ma laajee soxla nañ luwaa yoo xam ne yi fi soldats yi dañ ko war a régler lu tax ma wax loolu soo ko bëggee xayma nga xool dafa mel ni bii mooy juróom-ñeneenteeli yoon coup d'état mu ngi am Bissau about 9 times si dëkk bu tuuti boobu nga xam ne Gambia moo ko ëppa population nga xool Gambia moo ko njëkk a am independence dem ba léegi 9 coup d'état dafa bari kon wàllu soldats yi war nañ koo seetaat xool nuñ ko régler lu ko mooy doo fa mun a saxal démocratie doo fa mun a dundal démocratie ngir soldats yi am nañ gom-gom am nañ pas-pas boo xam ne bu leen soobee wala ñu gis yu bari d'accord rënc rek mun nañoo jaay doole ñu jël réew mi teg ko ci seen loxo parce que li am nii soo ko xoolee ba xool élection bi man li ma gis ñu xayma ko ci luñ teg daanaka xibaar yuy génn dafa tegu ci lu leer kenn ci candidate yi man suma xarit la Ghana lañ tase ñu xamante ku ñëw João Bernardo Vieira moom tam contest na élection si dama dee jokkoo ak moom xibaar yi génn li fees 7 regions yooyu 7 regions yi yëpp opposition bi ñoo ko win di incumbent ñaari region la win mooy fi ñëw ak Gaabu ak Bafata béréb la yoo xam ne dafa mel ni comme ci remote area si la nga li ci ëppa dex gi moom incumbent dafa dee am doole lu bari ñaar yooyu win na ko en ñi nga xam ne ñooy saytu wàllu élection bi di ci def ay xayma ñenn ñi nuñ ko lalee maanaam irreversible lead la maanaam lead la boo xam ne ok li des si lu ñu war a compter soo jëloon yëpp nga jox ko mbaalo sax ba tey dañ ko win so moo tax loolu benn la lu tax opposition bi am gom-gom bi ne ñoom ñoo win élection bi en ñoom dañ dee boole ñaar législative ak présidentiel yëpp lañ dee sànnee ndoor soo demee ba nga jël élection bi randal ko rek dafa mel ni ñaari banqaas si nguur bi yi noo jafe-jafe am na fa ñoo xam ne ñooy dogal ci wàllu loi di defar loi tegee nga leen boor ku war a jiite réew mi tam nga ne ko demal toog so loolu militaire bi comme soldats yi ñoom si lañ dee mun a taxaw mun a amee dëkk bi di def seen mbir waaye nu mbiri xewee make good sense
ngir ñoom suñ saanee karta daf dee mun a jël juróomi fan bala ñoo announce li nga xam ne mooy results si li ko waral maanaam luñ boole élection si législative ak presidential parce que ñeneen li nañ laajte lan a tax mu yaaga ñu saani karta dimanche duñ wax kan moo gagné wala kan moo win dem ba Thursday maanaam dafa gudda juróomi fan dañ boole ñaari élection loolu moo ko waral loo ci dee mun a jàngee tam élection soo ko xëccee torop mu gudda njuuj njaaj yu bari mun na cee am na yeneen dëkk nag daf dee jël ay fan doo ci dégg problème waaye loolu tam daf ko dee mun a waral parce que su fekkoon ne présidentiel bi la kese nuñ saanee ñu war a tabuleet joxe results amaan na du doon demee nim demee nii et nañ xam ne léegi soo saanee di compter parti yi dañ dee am agent en agency liñ confirm si results rek dañ dee mun a jokkoo seen parti yi dañ dee tabuleet balaa final results di ñëw ñoom dañ dee xam ñaata lañ am du incumbent bi du opposition bi ñëpp dañ ko dee xam fu coow di mun a jub nañ wax ne léegi su dee announce nañ di final results mu ute ak luñ tabuleet su boobaa nga ne lan moo xew waaye ñu ne ëllëg lañ war a announce yoo nga ne tey coup d'état nga lan ay problème bi ba nga coup d'état lan mooy problème moom dañ ko coup d'état di déedéet wax ji du moom lañ coup d'état moom nañ wax ne mandat tam dafa jeex sànni nañ karta ñu ne ëllëg léegi dinañ seet kan moo war a jiitewaat réew mi yow nga génn tey nga ne coup d'état nga ñoom sax du président bi lañ coup d'état dafa am luñ bugg a hijack luñ hijack sax du bugg a hijack liñ hijack mooy di electoral process lañ hijack dañ hijack démocratie dañ hijack accountability dañ hijack transparency dañ hijack good governance soldats yi lañ def ci yàq dëkk bi lañ jëm moo tax ma ne dañ war a teg loi naka lañ leen di régler bi du guléet du njëlbéen yoon juróom-ñeneenti yoon 9 coup d'état so loolu soo ko réglé wul luy sax la dafa continuer li nga bëgg a isi ci wàllu nit ñi seen yelleef doole buñ am démocratie li moo jàngale doo ko mën a saxal biir bi saw doo ko fa mën a saxal diggante kiy jiite ak président bi soo xoolee history lim la jàngal lim la may mooy ne benn ki fa jiite daf dee am rapport bu dëgër maanaam daf dee am nangutoo wala digganteem ak ñi jiite daf dee neex su neexut ñoom ñoo dee mun a yëngal seen bal ñu génnee la fa yow ñu seet keneen kuñ faa teg soo liy doxal dëkk boobu military bi dafa am doole dafa am loxo te loolu dañ ko war a régler te gëm naa ne ECOWAS AU UN ñëpp parce que Bissau du dëkk boo xam ne dafa sax moom kenn déedéet dafa bokka ci mbootaay yi te soo ci bokkee dafa am nangu tooyoo de am ak ñoom te yooyu dañ ko war a saytu ngir soldaar yi ñoom rek moomuñ Bissau ñoom dañ leen solal uniforme pour ñu aar dëkk bi pour tax ñi fa dëkk ñu mun a am dal ak jaam waaye benn ñaar rek nga soxi sa ay bal ne jël nga dëkk bi loolu dañ ko war a seetaan nuñ ko war a mun a régler waaye Omar Sissoho Mballo fu mu isilee boppam jafe-jafe bi mu njëkkee wax ne moom du taxawaat dafa am ñu bari soo wanee ne bokkatuloo dañ dee gaaw a defar seen mind dañoo tànn fan la ñoo dem bokka ak lan mooy nekk seen ëllëg moo tax gis nga politique yu bari last minute du ci ëppa duy dox nit ñi dañ dee decide bu yàgga ñu dem toog léegi am na yenn taxawaay yenn kàddu sax yi ngaa génne rek dafa am fu ñoo féetee moo tax ñu bari soo leen a laaj ci fi mandat nga dégg ñu ne duma ci teel a wax parce que lu tax bëgguloo nit ñi décider seen bopp ak ñeneen ñi suñ demee ba décider ne lii la ñoo def pour nga wëññi leen delloo leen baag ci luñ nekka daf dee xaw a mën a jafe waa raytam la mu ne dafaa taxawaat waaye lu nekk suñ ko tegee ci yoon man li ma gis maanaam dafa lose élection bi waaw parce que 9 regions yow ñaar rek nga win seebini yëpp nga lose ko with the population of 2 million ak li tege te soo xoolee ñoom tam seen voter registration dem na about 960,000 li tax ma junj foofu exemple réew mu mel ni Gambia am na ñuy challenge loolu ne Gambia 2 point something million naka la ñu amee 900,000 registered voters similarly loolu moo nekk Bissau lu mel noonu moo tax ma ne luñ nduroo ak Bissau dafa bari ñun soo xoolee region suñ am administratively am nañ 8 regions non demal seet Bissau statistics figures yu ma laa jox ni loolu moo fa nekk even soo xoolee seen registered voters 960,000 registered voters out of 2.2 million ñun ñoo leen ëppale population Gambia moo ko ëppale population ñun dem nañ ba about 2.5 léegi ñoom ñu ngi 2.3 en li ma laa wax comme seen dëkkuwaay ak nu mel lu bari soo ko waree xayma diggante Bissau ak Gambia ci wàllu governance ak yeneen doo mun a méngale dañ leen ci jiitu dëgg la ñun am nañ suñ tolof waaye yu bari luñ saxal lii dox tey ak ñoom seen luwaa ni mu tëddee président génn ñi nga xam ne ñooy saytu wàllu élection di National Electoral Commission ñu fa nekk ak ñëpp nga ne daaxa nga ñëpp léegi soo amee doole boobu lan mooy mun a dox ba mun a jaar yoon
doole président sa war nañ ko seetaan dafa mel ni institutions yooyu they are not independent et loolu daf dee mun a tax pour ragal daaxa yi dañ dee mun a wéeru ci président di ko jàppale ci lu bari waaye su fekkee da nga independent mooy tax doo seet président doo xool leneen yow li la fa teg maanaam doole bi la fa teg du loolu moo la faa génne comme président mun naa laa appoint waaye du mun a ñëw daaxa ñëpp comme tey soo xoolee ñun Gambia suñu AIC xëy na da ngaa ne chairman bi vice ak ñooñu la président di appoint waaye di whole commission ñu fa nekka président du am doole ne daaxa na ñëpp so moo tax ma ne gars dañ war a xoolaat seen wàllu luwaa fa mel ni lu bari président bi doole biñ ko jox bari na te soldat itam nu ñoo interfere ci li nga xam ne mooy doxalini réew mi surtout ci wàllu démocratie ñoom foog naa ne ñoom ñoo ñu gën a soxla security sector reform so mu ne xayma mbir mi bu baax. Sungu Gambia. Yeah, thank you so much, Jammeh. Thanks for all the panelists. Memfo about Bissau Lakola. So Bissau, the thing in Bissau is, we have to go through the history. Mbalo nata nyadile, and what actually happened from Baloko is not going to contest. We have to look at all that context. And if you put all that context together, Yamera abemina wulula Mbalo. And what should be the situation at now? Nye dulula moy dudie 1 point clear je woni ko Mbalo la foko mantalo election wala. That is something me along it really affects Mbalo very well. And again, you have to also look at this. When was the election in Nyantakala Wada Jumal? We actually have to look at that date because now is not the right time for election on Yek. Election on Nyantakala almost like 1 year back, I think. Election on Nyantakala. But Mbalo election on Impus. But why Mbalo election on Impus? What happened? We have to look at all these things. Because there was an attempted coup. Yes, not only an attempted coup. You understand? What happened was, Guinea, they went to a parliamentary election. And you know that when Balo was there, how many times they went to a parliamentary election? But when Balo came, the parliament there, Balo actually dissolved that parliament. And they went to a parliamentary election. When they went to the parliamentary election, Balo came on, Balo was parliament for under Ayabondi. And what actually happened, when that parliament, Balo was parliament in Bundi, the speaker of the parliament at the time, Balo was someone to his government as a minister. As interior minister, Bojokan was the and that guy was the one who been more pulled there. But the allegation was Mbalola been coma because at that time Mbalola party member soul. Yalo Mbalo was from a party, Madam 15, Ibrahim Camara, Kekuto Camara and the others. Mbalo will never come. But when they were going to election, Mbalo will mantra nyoka at that very time. So when all these things happen, election oketa. Kekoto jolo dosoto bojo dosoto and like they went to the parliament I bojo saman to the government. So Kekoto tara balandi. So when Kekoto tara balandi, what actually happened now? Menkada wala nyindiko now, Mbalo have to do a reconciliation. Because before reconciliation, what happened was Mbalo fintita ako amanta lola. And that put all those people at a very good position at a damantara election. And now the political support went to oppositions now. Because now everybody knows the president there now, is not going to contest. Then we have to quick, lead to an opposition. Any of the opposition, Ibrahim Manuel Beje, Dolbeje. So what happened now? Mbalaya Katabake, fire make sure I back to Samanang, Ibrahim Camara Samanang to the government as the prime minister now. So Kabaya was Samanang now as the prime minister now. It feel like now it get all of them now. But in fact, Walla Patio from what happened was he has to ban the parties. But I Walla Patio party do from ban Nyola. You see, the game Mbalo was actually trying to play in Bissau. That is exactly Mbalo and Menges. Now, they went to the election and they went with I think Bakikoro, they joined and other people also make their own coalition and the likes. So Kabirin will yellow coalition on because in fact, this time Mbalo Malo, Amalo, a lot of party women Amalo party into the Madam 15. He stood as an independent. So now, when he stood as an independent now, but he joined with the Prime Minister's party, Madam, obviously the same Gangolem. If you look at the winning pattern, according to the results people believe is the authentic results, Kabu Bafata, Ibrahim Nyajibe, Ibrahim Camara, those are the areas of Ibrahim Camara. Kabu and Bafata, those are not even the actual base of Mbalo.
But Ibrahim Camara the base lady. That was the areas people believe that's where he won. But the remaining part of the country, they said he lost it. Now, you see, because you see, what actually happened in Gambia in 2021, that was exactly what Mbalo and his cabal were doing. I'm telling you. No. Gambia, you have to allow me to do my analysis. I say as it is. Yeah, what is that? No, let me go. The election was rigged. Look, the thing is, when we were doing our analysis, the election was sunyal, it was fraud, everything went like that, and everybody was silenced. They manipulated their own results, tabulated, and tell people, this is what actually happened, because they feel like that is exactly what happened in this country. But in the case of Bissau, it's completely different. And the case of Bissau, what makes different, we need to understand. The parliamentary election and the presidential election were going together. And now, what we need to look at now, every district, every constituency you went there is a member of parliament there, he must secure his votes, because he wants to go to the parliament. Now, it is like election vote secure now. As you know, it is a parliament, you know that very well. And you know that it is winter. And you also want your president also to win, although it's not the same ballot. You want the president to win. So the resource you are going to get and the resource the president is going to get. And when you tabulate together, at the end of it, you win. So neither go sign, now, how is he going to turn the resource of some of all those consequences? That's the problem. Because the authenticity is there, because it's a sport counting. You can't count the plane, everybody see it. But, so the results were coming, they also went and made their own results. And then they came out, they said this is the right results. Maybe they went and did their own tabulation, they bring down the complete, even the IEC did not even announce. Now every political parties are now announcing their results. So now, because everybody knows the connection of Mbalo and the military. Because if you go into the history now, let's go back to the history again. There was a coup attempt. It actually happened in Bissau. And what was the allegations about the reason of that coup attempt? It was because of this drug trafficking, the cartels. That was the allegations when it happened. That's what they said in the media. That's what Mbalo himself said. Drug cartels all left a cab, I control. So connect that coup d'etat, and now what actually they are saying. Because if you go, that's the rumor they are saying. But all what we heard from the military, coup d'etat, it will banco control, the election process will stop, because they want stability in the country. That's what they said. But the funniest part is, how can Mbalo, being under detention, now have to make a call to France? But now let's also connect. Before this election, where was the last visit of Mbalo? That's what you need to look at. Where was the last visit of Mbalo? Mbalo was just from France. In fact, you were actually seeing Mbalo. Mbalo was even holding, France, the president. It's like, he was kind of joking with the guy. So you can connect all this thing and see where the game is. Now, the point here is, ECOWAS, AU, and other international organizations, we said democracy, and we said that nations have to build according to democracy. That's what we all say, and that's what we actually want. And not these groups or these couples should be couples for cabals. The presidents should not be there seeing these couples when they are using our money to fund all these couples, UN, AU, ECOWAS. That is it. But now, are they standing for the people? We are the one paying them. But are they standing for the people? I would say no, they don't stand for the people. Because we all know the truth. We all seen what happened in Mali, what happened in Niger, what happened in Bissau, Conakry, and what happened in other countries. And recently, some of this, the election week happened in Tanzania, the election week happened in Cameroon. We've all seen what happened in all those places. Tanzania and others. Why? Why all this? And African, leaders groups or the cabal groups or the Terekapo group are all silenced. They will never stand for the citizens. What happened in Senegal here?
You all know when Jomaya and the others were here. They were all moved, seal mouths. All those crimes were going in Senegal. We've all seen leaders, they're here, they should speak, they refuse to speak, but they never want to speak for the masses. They only want to speak for their co-presidents. Is that fair to Africans? That is the problem of this country. That's the problem of Africa. That's the problem of the world right now. Leaders want to be in the leadership position all the time. But the thing is, citizens have to stand and fight for their right. As far as they said, we the citizens doesn't have gun powers, but we have our electoral powers. But our votes is with us. We have to decide. Not the military to decide who is going to lead us. And that brings me to the end of my summarization. The military is just playing a game. For me, that's going to be my allegation. My allegation is this. The military are just trying to play around with the gallery. We know the connection of Mbalo and the militaries. We know it. In Africa here, is one of the people who give free chance to the militaries and he paid them a lot of money. So connect that one to how he can make a telephone call when he's on a detention. Yeah, connect understand caring. But what is more important here is this: Africans or the citizens of African countries have to stand and make sure democracy is born in the Bangkok. So it's fake to me. I'm going to see it as a fake stuff going on there. And we want peace. We want peace. And we want our leaders, especially right now, this thing is happening. Our African leaders are right where President Barrow is it Morocco? Is it Morocco? African leaders are there. So we want them to speak ASAP. We want Bissau. ECOMOG is in Bissau since when? Bissau, although they're not controlling the State House, but they're in Bissau. Right. But the fact is, we want, make sure the one who, I don't know whether it's Mbalo or whether it's the opposition or whatsoever, but the right results, that's what we want. We want a resource mayalong is authentic. The voice of the people, the voice of the masses. That's what left our is about. Thank you so much, Gary. su ko defee rek ñu ñëw jeexal boobu dem si suñu beneen topic muy si Gala bot laata mooy dem foofu faaw tamit def I think is Camara ba officiel ñu ngi ko ñaanal mu ngi foofu mu safe mu ñib si waat Gambia bu baax a baax mooy Camara ba officiel mu ngi woon foofu di def liggéeyam so we wish him all the best mu dellu si waat tamit ci réew mi fii ci jàmm ak salaam Mr. Camara léegi ñu ñëw si Gala like July 2023 da ngeen defoon protest ngeen génnoon protest boobu noonu doon protest bu am doole ñu bari génn ci biir protest bi mu jumul fa naa 5 petitions yoo xam ne jébbaloon ngeen ko ci institution yu bari ci réew mi but ci biir pétition bi amoon na tamit time boo xam ne joxoon ngeen ko government bi pour ñu muy 90 days so léegi 90 days yooyu nag moom jeex na so ñu bëgg a xam what is next for Gala because since then dégguñ maybe gars yi ñu ngi wax ne mbiri court case bi xam naa dinañ ci ñëw but lan moo xaw tekki-tekkaral bi wala communication bi déggaguñ dara after bi nga xam ne 90 days yi jeex na te waxtaanaa naa ñenn ci yéen before 90 days yi muy jeex ci ay yàgga suñu interview ñu am li ngeen waxoon mooy bu 90 days jeexee di ngeen communicate pour wax what is your next move so tey fan la Gala tollu ak ci lan ngeen nekk. Right, thank you very much, Jeremy. Gala ñu fi rek. Garami. Jeremy, Mohammed, let me use Mohammed. So Gala ñu fi and things are going fine. Ñu fi and then like you said, soon protest July 23rd. The 90 days elapsed in October 23rd. That is 3 months, right? 3 months, some days. And then thank God we have received response from all the institutions that we have written to before the 90 days elapsed. The last institution who sent a letter of response, Monega National Sport Council. And we wrote to the office of the president, Nyar Lem Fabinda. Then we wrote to the National Assembly, they have responded. We wrote to Galga, they have responded. And we also wrote to National Sport Council. And Bunta yep responded. And then we've communicated to this. I don't know how the communication messed, but we have communicated that we have
receive all response. And we are the response stage, review stage lañ nekk ni. Gis nga lu ndee wan rek ñun what we are doing lu nekk di def is not just some form of chaotic act. What we want to do is to ensure that if we have the arms of government and if there is fourth estate, we always say is the civil society and the media. And then Garamilu held fee from May 8th, suñ first protest to now, I will use President Barrow's term, is unprecedented. And dama dey wax a lot of time that if I'm talking about Gala nag, thank God that it's not nekkut ku nekk dafa bugg a Gala lu nekk di def wala dafa nangu wala agree to what Gala nekk di def, and dafa ñu xam ne dafa support Gala, but the Gala lum tax mu jóg ñu ngi ko achieve on a daily basis, that is accountability and transparency. I can be corrected, and then I know sometimes the government respond, but in the history of this country, I'm not sure there have been any time where government intentionally respond to protests, especially written petitions to them. Office of the President was the second. I think Galga were the first to respond. And I think when Galga responded, I appeared on TV, and then, we had an analysis of the response. And then the Office of the President responded. It was a cabinet citizen meeting. I can be corrected. Why for Nalu Monek first time, the Domi Réew mi jóg ñu laajte president questions, ñu petition president's office, the presidency itself, ñu bindal laajte president pour mu tonto, and he did that. 6 to 7 cabinet ministers came out, even though our supporters, the well-wishers of Gala, some thought that it was unwise for us to respond to them. But governance is about responsiveness. And if we petition a government and the government responded, it's a thesis that they responded with. I would call it a thesis. It's a long press conference with a pamphlet that they read out of responding to each of our positions. But first we will get into what the response are. But now what is important that I want to put in place, that what Gala is working on is working fine. I know the question is not just you. A lot of people outside now, even if I post my personal post or Hakim, Gala, hana yen dolen protestat, hana Gala hana dengan de, like we're not. There are processes to everything. Te ñun yoon bi leen nekk di toppa into movement building, into movement principles and all of that. So we have received all the petitions, to be clear, before 90 days. No petition came, in fact, a week before the 90 days elapsed. The last petition was from the National Sport Council, and it came almost 2 weeks before the 90-day elapsed. And then first, we want to thank all the institutions for responding to the citizens' need and the citizens' answers, because that itself is what democracy is, and that's what itself is what accountability and transparency look like. 2 weeks ago, we had our first meeting, and then we are at the review stage of each of these response from the institutions. Then neka the review. Then neka the whole institution bu neka ñun leen wax lu mu leen laajte ak ñooñ la moo nekk seen response bi te duñ mën a def loolu on a haphazard way. Okay, president of the office of the president have responded, ñu dem ñu oote press conference wala National Sport Council. No, dañ bëgg a investigate, dañ bëgg a am that interaction with the materials, and also we do our findings, because if you look at all what they responded, there are other parties that are involved. Let's say, for example, Office of the President. In their response, we have satellite institutions and other institutions that they name and say, this is what is happening here. So we are at the review stage. And as we speak, the review from our end have ended, and now we have taken our petitions and the response from these institutions, because there are legal basics. Some of the response are directing us to section this of the constitution or the law that is binding on them, or the legal framework that is within their
operations. So now we have handed over these petitions and their response to our lawyers to also do a review from the legal perspective. That is one. And that's where the process of the petitions are. And that is where we are for now. And we will communicate. Dañoo génna waxtaan ak askan bi suñ paree ñun tamit suñ respond to a response of the institutions that have been petitioned. Noonu la dialogue bi di demee. Te foofu leen nekk xam naa ne nit dañ dee yàkkamti waaye fii leen toolu. Next step Gala fu mu toolu mooy soo bàyyee xel after the July 23rd protest, the other thing that you initiated was a nationwide tour. Because advocacy is in two forms. You have confrontational, which is very ideal and situated if necessary. And what is also called constructive. The constructive mode new awareness raising, dialogue, and all of that. So our next step in January, if all goes well, then you def nationwide tour. A nationwide tour where we will talk to Gambians in a form of a caravan, in a form of community engagements about their rights, about their responsibilities, about the state of our nation. Gambia from Tolutei, since independent. Lulutami den Kodef. And in between, we have seen, we have picked up the Omar case, the Omar Badge, when he was allegedly beaten and killed by the police as the case is going on. We handled that case. And then that is one thing about Gala ne. Doomi réew mi dañ gom Gala. And then that the new position in a way in a society ne, we cannot just do anything because we just want to be seen and heard. Because we have been following the Omar case. We are the one that offered the legal assistance to the Omar case. You know, neka di dimbale family bi, and that process is also going. And you can monitor. Every day we have a reporter that goes to that court, and then we are getting updates about it, and we are following that one as well. And then we've seen also we are following the Meet with the People tour, which is a special topic that we're going to discuss. So Gala is alive and kicking. Okay. And sometimes we don't just have to surface because we just want to surface. We need to surface when it's necessary and when we have substantial things to face the public. So, but for now, what we are is we are reviewing the response from the government, both from a political perspective and from a legal perspective, and we are preparing for the nationwide tour. We are following the Omar Badji case. Okay. So balaa may def ci panel si pour ñu réact ci sa respond ñu bari am na ñoo xam ne wala ñenn ñi dañ ni criticize Gala si leen like maybe Gala xamul lu mu war a xeex ak lu moo taxee moo tax dafa dugal boppam ci benn situation boo xam ne dafa foni mooy léegi yéen a ngi am na yenn seen member yoo xam ne ñu ngi dem court code bi ñu ngi ko ajoon di delay di ajoon ñu bari am na ñu jàpp ne even some of Gala members ñoom dañ jàpp ne government bi dafa nekk di use loolu tactique di ko play against them pour just rek delay leen bañ war a génn dem protest wala nagam ak nagam so si yooyu noonu lan ngay tontu. Well, comme man dama dey find it very difficult pour tontu nit yi, right? Lu ma bëgg a wax mooy ne fu mu nekk nii Gala we are facing two prosecution cases. One suñ team bu ñu génnoon for the pure protest. Gaa ñu dem court. I think their next appearance is on the 10th. And that is the International Human Rights Day, actually. And then the second batch, the National Audit Office, they're going to court, charged for unlawful assembly, I think section 25, section 165, 160, I'm not very sure of the criminal code, that is unlawful assembly. And whether the government, the government is using a delay tactic, or they use the court case to deter us from taking the streets. Look, you understand if the government lol def, then sonal sen bopa. Because I'm going to court. I'm under criminal charges for unlawful assembly and common nuisance. Why elek? Si dara hewe hamne man dama gom ne protest moko wara solve them again.
because man ñun suñ second génn bi ñun man kéemo suñ second national audit dafa fekk ne we are on the charge for unlawful assembly. Let's say, for example, when they arrested me for talking to the media, when they don't have any grounds, they revoke my charges on unlawful assembly that happened the day New York the Pura protesters to mile 2. So either ways, what the government would have done more, if it's a delay tactic, we know that our courts have a lot, even that, if not a political case like ours, our courts like delaying. Some courts don't they go see court hearings. But what lumay wax rek moy ñun when we decided to form Gala, when we decided that our mode of activism or advocacy is going to be confrontational, we opted for anything we have. So going to court is one thing we know we will do. And then the government have two things to do. It's either the court take it due cost, fast track the cases, prosecute. It's either we are released, charges dropped, or we are taken to mile 2. But what they cannot stop if what they are doing is delay tactic to prevent us from taking the streets. Unless there is nothing necessary to take the streets, we will take the streets. If there is anything necessary to speak up, we will speak up. Because at the end of the day, those courts, those laws must reflect the general principles and values of human rights. So if somebody comes out to do a press conference, you charge him, put him on the incommunicado for 3 nights and take him to court and wasting him time to come to court every day and adjourn courts, that is on them. They are wasting state resources, they are wasting their time. We enjoy going to court because we know going to court is simply because we stood by the constitution of this country. We defended democracy, we defended the rule of law. So we continue to go to court. But they cannot silence us taken to court. They cannot kill Gala taken to court. Since Gala was established, Gambia will never be the same again, and that mantra will continue on a daily basis, regardless of what charges are put on us. All right. Mingo, what after it, because yen key, okay, Gala, nañ xool 2027 National Assembly election mu ne di nga gis lot of these people ñoo xam ne dañoo declare seen candidature pour wax ne dañoo taxaw dañoo contest because of am na ñoo xam ne dañ nekk Gala just pour wut name just to build their own name su ko defee nag ñu mën a use loolu for political reason ak yooyu noonu so loolu tamit boo ñëwee ba fii du ñàkk ma wax la ko because tey suñu nga tey itam you are here as spokesperson of Gala so nga leeral quickly rek ci loolu noonu. Garami. Political participation is a fundamental right to every citizen. Gala is not an angel group. Gala doomi réew mi ñoo ko taxawal te ñoo si bokka te the 1997 constitution is very clear to right to association, assembly and political participation. So Gala tey Saibo si buggee run for presidency Saibo runs for presidency loolu amul dara ak Gala te ñu nekk Gala ku nekk Gala tey ku nekk Gala either the central executive or who xam ne dañ foog ne they are members of Gala by status of being Gambians dañu am seen tur yu mu war a am du tey ka moo xamul fi Kek Sané balaa Gala ka moo xamul Hakim balaa Gala ka moo xamul Aliou Ba balaa Gala so gis nga kenn du dugal boppam su lu xam ne mun naa faa ñàkk a bakkanam because dafa bëgg a tur boppam ban tur boo xam ne kenn du ko am waaye these are things boo xam ne loolu moo la ne wax ne gis nga in political participation there are two forms it's either rejection with unconstructive criticism and acceptance dafa am ñu foog ne Gala dañ bëgg a nekk président dañ bëgg a jël dëkk bi man I face a state minister first di mu gis ma lu ma war a yéen da ngeen bëgg a jël dëkk bi waaye du nga ko nangu jël dëkk bi pour waaye si Hakim foog ne tey wala Bayo foog ne tey wala Kex foog ne tey context for National Assembly dafa bëgg a transition from activism on the streets
on the sideline to enter, to effect a change. That is his political right. That has nothing to do with Gala. And then I understand you have never Gala, unless few of us that are not partisan, I do not belong to any political party. Why? Most of them belong to political party bala Gala. So take Kexan mo hamne PDOIS la nek. PDOIS sin ko waxe ne mu delo wat ñami na mu dem taxaw fofu. Ana dafa def lolu because dafa duga Gala. Dede political party mi mo buga mu taxaw. Baye Sonko si bëggee contest on the UDP ak keneen loolu seen right la loolu bokkul ak ne dañ foom Gala ne dañ bëgg a dem National Assembly waaye ñun dee wax rek man lu ma dee wax mooy I respect people's opinion. Everybody have a right to opinion and the same right they have to criticize and question that ñun dañ nekk di ut tur yàlla ñu yàgga ut tur pour defar dëkk bi. leer na monsieur Badafa lan mooy sa réaction ci Gala comme gis nga Gala bi mu taxawee ak léegi pétition bi ñu joxoon government bi comme wax na ko ne government bi respond nañ ak yeneen institution yi nga xam ne joxoon nañ leen pétition ñooñu tamit respond nañ wax na tamit fi Gala toll ak seen court case bi nga xam ne mu ngi nekk dem yow ban analyse ngay def ci Gala ak situation bi nga xam ne ñoom nekk nañ fi mais bi court am na ñuy wax ne government bi dafa nekk di play moom tamit ay tactics pour rek jéem leen a téye pour ñu bañ a dem si street bi wala ak yu mel noonu bot dégg nga lu Omar wax comme ne loolu taxut waaye buñ gisee lu ko jar ifin code bi mu ngi dem sa waaye dinañ génn soo yow noo koy jàngate yàlla démocratie ni ba misal la mu tel ko yuri sumo beñami yuri sumo naɓe loring aman jamba soto aman bulo soto aman dimo soto ana faɓa duyala baake ata dibango dino la mola ate mo domoro dino la mola so démocratie bo wala nyama mini ka démocratie jambandi ay bulo kala yiri ay dimol kala wala institutions how vibrant the institutions are under the democracy what institutional killing mu ngi ne de wala mi ko media that are counted as first state and civil society. Because Masakunda, there should be check and balance in governance. Not only three arms. Well, in good governance, another arm extend to the three arms. Well, immediately, plus you have a civil society. Procat Masakunda augment the effort of the government. Because ni mo ko yego nyimbe ila nyimam betea ni yaka betea the glory come back to you. The glory come back to you. So, government being very much responsive, very much democrat, very much tolerant, we have to give kudos to the president and the entire cabinet. I thank the president and the entire cabinet for being responsive. And the mankutu mola bankokan. Mimbe diamu kayeman diam on your personal view, but you can diam bankola kola. For the nongola me, for kebala me, for whatever, they respected all opinion. That's why they open for dialogue. Well, the petition or dealer, in fact, they give them lancing to protest. In that instance, they give them a permit to protest. What protest bracket? Government official or not, each department or each institution, they all came and received their petition and responded accordingly. So, you can democracy in banko samba. Each and every opinion matters. More bela democracy. That's one aspect. Gala is a vibrant institution, organization. It can be an institution. My advice there, let it be 100% apolitical in their dealings. Yes, you can have a political affiliation, you can affiliate to a party A or B, that's right. But when it comes to taking your decision, that decision should be apolitical. And going to the street should be the mean. Should be the end to the mean. Amanke kafo dorong,
we just want to go to the street. Mola molke agitate. Hello, what you like to no. Totobe kolonkono. Ninto Roman bata kolonkono bulola to robon la ka batala ke fili je lumdo be bulola je wutla je. But you are very responsible. You engage the stakeholders, not only government. All elected representatives, cabinet deputy bank for councilor bank for mayor bank, care person all. You hold each and everyone accountable to their deeds. Be the central government no mayemuta accountable. Tomorrow go to the councils. Go to the councils. You also hold them accountable. You are very much independent and very much apolitical. And you also foster a dialogue, constructive dialogue for that matter. I'm happy. PRO said something very interesting. To foster that constructiveness, that constructive dialogue. Maybe the perception of people and the reality of Gala is different. People have right to their opinion and their perception. Yes. But it cannot get it. That should not reflect with your deeds. So if this is the real Gala. Don't let you know what I do. Kaja ko banku dingol la nyanto ja soto la banko kan. Kama sakunda makoy. Me makoy la minela you cannot know it all. Being the president of the Ulansi you know it all. Mimbe koma gena ka minge. Aslo defa ngo ito mbe konde bugaji. Amandala ko game of football. Mimbe koma banda ka minge mimbe filo ko na bugaji. So that enabling environment should be given to people. Mimbe koma puru ya lonko e ke cancel ka ko hey keten don't do this, don't do that. Weleka game wala sambo sonani de bul pour game win. Coming to the court cases, there's a two different thing. If it is a Lansino dealer, then you know you petition okay, they responded to you. And other Pindomi Alan Komasakunda Jako, Iman Lansino Soto, they arrested you and you are going to court. That's a two different thing. Even tomorrow, you never think that you can go out. They know how to deal with you. It's very simple. Going on into the street, restriction to get law regulate, but it's incumbent on each and every citizen because Section 25 more restrict. Though I have followed the right is not absolute. Ni bakela I see all the fire tamala damintro. Ni tamano no silo la fine. Ni mandano silo la fanang. Ni authority wale aje koite law atia. Ime bute mefa. Ngaji kele disin no minka 2016 ja. You must again just to exercise that right for a afraid. But in you arrest, you court, you go say I'm right kito ye bail, take it all. Ni lawyer me for wait on back. So there's nothing like avocado delaying tactic or whatever. No. Gambia court system, aboling yama. Case the Malabi there's a backlog of cases in even smaller courts. So over caring there's an improvement, but as time goes, improvement recording system also, whereby you manual recording be a bola case of the area. So that's there. Me follow the role to go. Yes, to Tangala, you do go minke. Kabanku dimolu, ka masakunda pull account. Ka Gambia democracy, ka Yiriwandi because Dunia Banko Beni ko Gambia now. They count it as one of the champions of democracy. Where there's a vibrant civil society organization, there's a proliferation of media houses. More opinion of folk and didn't get that tolerant nature of governance. I mean, Kula Mialonko, Akuni Malam, who Kendelem, Adung Samba, and responsibility Lafana. Kajoko, any no yata that should be accountable. Accountability purposes, Amanda only must talk about any deed that we are doing, we should be ready to take accountability and responsibility of it. All right. Yeah, Mr. Siwi, you ban jangan nga ci am ci comme Omar Gala sen spokesperson bi comme lu jëm ci sen court case bi dégg nga lim ci wax ak itam pétition yi nga xamne joxe won nañ ko tamit joxe na ci def na ci update fuñ tollu né receive na ñepp respond nañ. So yow ban jangan ngay def ci Gala ak Omar li nga xamne wax nako. Waaw jàngat yi ma si am na bu bari noonu bu baax bo dina garal suma kàddu dinaa ko tënk si ñaar ba ñetti mbir benn bi mooy comme ni nga ko waxee rek ne court case bi amaana delay tactique la pour nguur gi bugg a wàññi fiti Gala ak yeneen di play gimmicks around so dafa laa woon rek ne nguur gi
dañoo delluwaat back to constitution bi 1997 constitution bi man fooguma ne war nañoo gërëm président o IGP bi pour mu war a joxe permit pour Gambien si exercise seen civic duty o exercise seen own democratic wills so man dafa important 1997 constitution bi o public order act dafa wax ne citizen si mun nañoo gaara suñu bëggee organise peaceful assembly the same constitution boobu moo wax ne su fekkee ne da nga bëgg a mobile move from point A to point B wala nga bëgg a use a musical set boobu dafa nekk public disturbance da nga need security da nga need am permit pour war a def loolu te permit bi pour police yi jox la security la ba tey gis na ne even soo applyé permit da ngaa mel ni kuy war a jéggi siraat da ngaa dem Interpol toogaa groupe yi nit kii wax fii kii wax fële li nga war a def li nga war a def ñëwal ëllëg ñëwal gannaaw ëllëg ba ñu gis ne nit ñi nga xamante ne nii organisations yi nga xam ne they are close to the government dañoo announce tey nag cancel neen sa permit within 2 days ñu jox la permit mën naa la jox exemple bu ndax am na youth su nekk Bako te ñu ngi leen a ooyee youth for change and development bi ñu gisee Aboubacar Dieng ak Safia Diouf génnee seen dat propaganda dama la jox exemple rek pour won la système bi nga xamante ne ni moo fi nekk ba war a jur yeneen i façon yi gala su nguur gi pare wuta put things am in order because of gis nga nguur gi dañu war a xam ne Gambie nii ñoo leen sànnil karta te dañu am loi boo xamante ne ni moo wax ne nguur nun la war a doxee ak citizen si loolu nguur si su si wàccee rek moo waral gala juddu te bu nguur bi continuer noonu yeneen i gala ak yeneen i gala ak yeneen i gala dineen juddu gis nga am ngar mi gis nga réew soo ko yoree da nga emale ñëpp boo su fekkee ne tey yow ay dafa am nit yoo xamante ne dañ la jegeñ ñu bëgg a organise protest pour against let's say an opposition party or something nga jox leen permit boo suñ biñ gisee ne ñooñu def neen seen protest bi waa Bakote organise seen bopp ak waa Manjaay police yi dañ leen bañ a jox permit I can tell you for a fact si man rit naa ko si media bi am na yoo xamante ne man sama bopp copie naa ko seen ko yeneen media houses pour ñu publish ko because dama gis ne dëkk buy dox si démocratie dëkk buy dox si kaw dëgga any citizen bu ñëw ne la dama soxla permit pour protest ñi duloo sax pour wax police bi ñu jox la permit pour nga war a protest you just need to notify them o nga génne si mbedd bi bu dee ne ñi duloo pour obstruct traffic benn ñaar usuloo loudspeaker pour create attention or public disturbance man foog naa ne citizen yi every Gambian citizen la every right doomi réew mi la pour nga war a organise sa boppa da nga delluwaat back to public order bi lan la define as peaceful assembly mu ne la soo leen nekkee ñaar ba ñetti nit ngeen dajaloo si benn place ngeen use placard or what not te doo leen saaga doo leen xaste doo leen cause public disturbance mu ne la mun nga exercise sa right as a citizen nga protest on whatsoever you want to protest but tey ñun liñ gis nii fii tey kii nii gar mi daf laa delluwaat back to problème bi xapoon noonu Piura ñoom ki la is dem ekkati placard building boo xam ne government moo faa fay rent public area la yow nga ne ñooñu dañ soxla permit for what wala ñun suñ police yi ñoo dem ba xamatuñ loi bi so man dama gëm ne ñun Gambien yi dañ ne woon never again because lu mel nii moo fi xapu noonu ba solo sànni ñàkk si bakkanam so waaye loolu muy war a continuer di lii te dafa delluwaat waaye government bi muy bañ di joxe permit bi mu bañee jox gala permit moo tax ñu nit ñëpp xam gala nekku ne gala dañ nekk di ut tur or what not comme ni mu ko xamee si foo bàyyee Sonko dëkk bi ma ko xam kex noonu ñeneen noonu wante bu doon ne police bi joxoon nañ citizen si permit ni konte dat de tension boobu noonu di am ba ñoo arrest suñ moromi Gambie ni muy war a cause chaos bi mu cause nii ba gala war see am ay groupe di create di organise seen boppa pour transparency ak yooyu noonu so buñ fàtte politics ak activisme ñoo dee dem because soo gisee nit ñi di nekk si activisme pour help suñu leaders yi accountable benn ñeneen ñi ñaareel bi mooy pour government bi tamit mu create policies yoo xam ne dafa align with ñoom seen beliefs understand nga gar bi so dafa laa woon rek ne man fooguma ne loolu war neen see santa o di si gëm li nga xamante ne lii àq ak yelleefi citizen bi la man fooguma ne nguur gi war neen leen see santa wala da leen si gërëm ñoom loolu moo tax ñu votal leen pour ñu toog fa suñ rights yi are guaranteed in the constitution am gar bi so dafa laa woon rek ne nguur gi fi nekka du ma la ne is on democratic because ñun suñ constitution bi is a democratic constitution su ma ne nguur gi is on democratic dama bàyyi yoon because at the end of the day nguur gi nguur la te ki ko jiite dañ ko sànnil karta so respect boobu noonu war nañ ko mun a jox ba doxalin mi gar mi méngoowut ak démocratie te naka lañ ko waxatee gars yi gala yi am neen right
génn ak organiser seen boppa bu leen nguuru xoxatal they have the right to do that. All right. To help their to help our leaders accountable. te Garbi gis nga leena la nguur gi su bàyyiwut xelam yeneen ni Gala dinañ juddu balaa 2026 loolu man la ko wax. all right yeah Mr Jah yow nooy jàngatee mbiru Gala ak fi tollu. li ma dégg Omar mu jot ñu ko leeralal. daanaka li ma ci xuustu sori. di wax ne ñoom jël nañ seen matuwaay. am nañ li nga xam ne métti na leen. ñu génn pour xeexalee ñeena ci askan bi. li yoon wax ñoom ñu gis ne mooy li leen war. def bind nañ seen pétition joxe ko. ñiñ ko jox tontu nañ leen. liñ tontu ñun dese nañoo leer ñoom am nañ ci lu leer. te wax nañ ne ñu ngi ko jox ñi nga xam ne ay legal expert lañ seen lawyer ñu jàngat ko def ci gestu ñoom tam dinañ génne li nga xam ne mooy bataaxal wala def seen tontu ci mbir mi foog naa su boobaa wax ci lay neex ñu mën a xam ñoom lan lañ jot ak lan la gaay delloowaat den man suma wàllu boppa ni ma ko gisee naa ci mën a génn fees leeral yu bari waaye dafa mel ni am na li ci biir loo xam ne man dese na maa leer kon yéena yi ni ma ko gisee suma xalaat mooy ne lii lañ séntu tam ci démocratie daanaka ñoom ñoo nekk ci doole nguur moo nekk ci doole ay ndaw yoo xam ne ñu ngi jóg di ñaxtu am li leen métti ñu di ko fesal su jokkoo commencé di am rek loolu lu rëy la ci démocratie parce que engagement la nga xoole ko ci beneen boor soo bindoon tontu wuñ la loolu mun naa jur leneen tontu bi ndax neex na wala neexut dese na ma am lu ma ci leer waaye moo tax ma ne faaw rek ma xam la na nekk ci tontu boobu ñoom tam gis nañ tontu bi xam nañ li ci ne nekkul mbir boo xam ne ñoom ñoo ko mun a càmbaral seen boppa ñu jox ko ñoo xam ne féete nañ leen kaw ñoo xam ne seen xam-xam xarañ na ci wàllu luwa ak gestu li nga xam ne ci fànn yooyu pour ñooñu xoolal leen maanaam ñu advice leen wax leen lan lañ war a def lii suñ ko saxal dafa bokkaat ci loo xam ne mooy doxal démocratie maanaam nit ki jaayuloo ko doole jox nga ko bunta ndax arrangé na ko wala déedéet loolu beneen mbir la suñ xamee fan la toll di ñaax comme nguur bi ci li ñoo def na gën a bari nit ñi gis-gis yi du nekk benn dina utee loolu saa yu nee la te képp a ko am lu ko métti rek dina génn mu yëngatu waaye jëflante yu mel nii wax dëgg amutoon ci réew mi fii suñ demee ba tollu foofu loolu dañ cee mun a lu tubaab bi di wax wi build upon it maanaam luñ commencé di tabax la nañ ci sampa am luñ ci yokka pour mu gën a jëm kaw at the end of the day dina nekk win-win situation si both side parce que ku nekk am na lu bëgg ku nekk interest am la moo puus waaye li nga bëgg ak man li ma bëgg a bokk suñ ci defee doole wala xëccante affaire yi mun naa ñagas wala mu ñaaw waaye waxtaan ci la lépp xëj nañ ci mun a gisee xëj na yëpp doo ko mun a saafaral yow li nga bëgg a yëpp doo ko mun a am man tam lu bari lu ma bëgg a yëpp du ma ko mun a am waaye nangu ak bañ la ci yenn anam ma jox la nga jox ma waaye interest bi at the end of the day mooy naka la jàmma di saxee ci réew mi loolu njëriñ ñi ñëpp la même suñ ci tegee politique koo gis bëgg na jàmm béykat bi bugga na ko kii xëy dem marché bugga na ko ki nga xam ne mooy wër di jaay ay fruits bugga na ko so loolu maanaam ci gàttal mooy national interest bi ku nekk dina fight right am bugga am dina ko wane waaye at the end of the day naka la ñoo fexee Gambia réew mi mu am jàmm man pour man loolu moo ci gën a am solo. Sonko Gambia. Yeah, thank you so much, Garme. Thank you so much, Omar, for that update. Kanaka mulu edo kamul kala mutandi kul bita kan nyame Gala la koto because mbe yalo ne Gala ila lo nya nyim banko ko nyam mo be yalo ne alota men kam mo be yalo ne and so far so good. Gala mamanta kul mela we've seen steps we've seen steps me ko tata so far we will not say steps all nyulu be nyaadi la follow like Omar ya fanyam we trying to review everything and then after memenkala wala nyintu ko nin Gambia dungul be connect la no nyame because look Gala manke motati Gala mo Gambia dungul la fengolti o nin Gambia dungul wulita yin karo ko fengola we fengo ket nyama you have to go back to Gambia dungul dobal foyte kan ni kacha yatandila ko albe level jumala to so Omar ya fu nyame protest ñol keta janne
potaso fongo wulta ko mel kama jam be nyaaje steps sol mel keraje although we will not say ko steps sol nyulu be nyaafal but as at now memem for wala nyintu ko government is somehow compliant and the members of parliament also are compliant because nyaaji be na protesting what we demand wala nyintu ko we want some left kaje ko inquiry soleke call to call mel ko wala jakasiri. And in Benyajil right now, there is a commission going on in the National Assembly. You know, na Coleman Yinka, be 50 Kang, be Bundika Nyoto. As a Milialongo Nota, Milialongo Senera. That is the purpose of Gala. So people will always have different mirror in terms of Gala Koto. Yes, but that is okay. Actually, one thing is very important, and we all need to look into, and that is actually disturbing this country. Things Milialongo, these are interests of the people. Banco Bela interest, you understand? People see it as a political thing because Ndamantara is a political party, you understand? And because Ndamang is against my party, I'm not going to be part of it. Gala civil society is a civil organization. Banco Dumu Bay, regardless of which political party you belong to, even MPP, even the ruling government. Even opposition party. As far as it is this is about the country. It's not about a particular political party. So it isn't the case that because at the end of it, member jawol ko me yalonga kumata wala ko ning gamen ka ning kaira ku kete or any benefits of it goes back to the Gambia. It doesn't go back to any single political party. We actually need to understand that. B, as we are speaking, right now take the generational wealth. The generational wealth me along with Nakeba, Alajima Bal Kurang, Abanjan Kakam, all the time is asking for the generational wealth. So, the generational wealth you may along go Akanjan Gambia or Noma. You understand? So we are not going to the battle of phone generational wealth Nalo Akatanyaming. Because you see, today I have a discussion with someone. And the discussion was about the victim center. You understand? And the victims are crying. The victim doesn't have that enough money for the reparation of element. Imagine, you understand? When we understand during the TRRC or after the end of the TRRC, there was 50 million Gambia government mendi TRRC. Out of the 50 million, I understand they used 13 million. They used 13 million, to do some of the reparation, Kamodul, Samake, Jara, and the like, and some of the operations. Now it left 37 million. That 37 million, TRRC recommendation was like every victim need to be given. 600. Mulialongo yela mulfa, they will be given 600,000. Mulialongo disappearance 500,000. You understand? And look, imagine now. Generational wealth it's not all, you see now it's now benefiting it should even benefit the victims. The generational wealth we are asking now. Because Naba Nyamanu Yahya Jammeh ni wafita Nyama, awafita Tilungula. You understand? What we expect? Then those victims also are going to be paid. So that's why Gala stand in this country, we all have to respect it. So what is clear here, all you to go Gala, Garme, Omar Yafonyame, Lodulabe Wolato, and the Gambia Nolu, the Lokumpoto. But make sure whatever is happening, we make sure we are there. The case of Omar Baji, we've all seen what, Gala kept Menkeje, and many of such cases, you understand. But one thing I want to make very clear, they want to have this notion, if you belong to a political party, or if you are known in a political party, you should not be part of civil society. Come on! All those members in the civil society, don't see them, they all belong to a political party, or they must vote for an individual. More. And I'm not part of a political party. Al-Ahad is in a political party because he's going to vote for them. Party and voting. No. I want to make very clear. Listen. You must look. You at the end of it, all of us go to the pool. And if you go to the pool, you either vote for an independent candidate or you vote for a political party. This is what is going to happen. No, Juma. You have no voice. If you don't vote here, you have no voice. If you don't vote in an election, you have no voice. And you should not even go out and look. Didn't protest la. You can't protest la jang. Because if you see the money, you can't fight. You are just even more button the candidate. No, but wala manya nakala dulu. That's the truth. Wala manya nakala. Because the thing is, what is your voice? Minute will count. Ila count minute. Ndaga banko melno. Australia. You either vote or you pay a fine.
Bari na ka Australia in other countries, it is up to you. After I find I'm not saying it's up to you whatsoever. If you don't vote, I'm just asking you a question. Do you have a vote in the country? Look at the local government. But forget about the local government. I'm just asking you simply. Forget about political parties. Forget about whatever. I am getting Camara willing to call. Niman Karso Fay. Ite jang. Ite Kendari. Ite Mama. Sometimes reason nekatin. What reason? Tell me. Mbatunga example ta maybe esa dam fa le lota garmi fana lota malla fi esa la malla fi garmi la sa mba fa la jumal. Look, go. Emalaf esala emalaf garmi la sai. Right? Sai so maybe you will go this mean go ite membe sabateri membe siri. Elafta wolensi. It's all about this. Member say no. It's wolensi. Look, the problem is now. Okay. What is the reason of us going to the pool? Why can I pull every 5 years? To elect leaders of your choice. And that leader, your choice. Of your choice. If you elect a leader of your choice or not your choice, what people are going to vote? People are going to be there. More level knowledge. It is this means you'll be voiceless. I agree. So if you are voiceless in a country, you have no. You are not worthy. To be all right. If you have to vote, no. All right, it's okay. All right, so the fact is, Gala is here to stay. All right. Momo yalong ko jang ibe nawul fayra Gala kan ibe kumul fula Gala. Hey, Gala is here to stay, and nobody can fight against Gala, and we will fight against corruption. In fact, we will fight against anything Mayor Lonko is against the progress of this country. All right. We will stand by the people of this country. Senegal, all right, Sirifo. Aluba, not my man. All right. Power to the people. All right. Power to the people. Mingo, yes. Su ko defee Mingo boobu tamit beneen topic la boo xam ne buñ war na waxtaanee la léegi su ko defee ñu dem suñu final topic bi mooy meet the people to not léegi ñëwaat waxtaan ci ay budget beeg yu mel ne non but dafa am recently lu ci xew loo xam ne ñu bari ñu ngi ci react bokk na si président bi meeting bi nga xam ne def na ko biir Kama wax ak ñi nga xam ne ñooy waa biir Kama wala sax ne leen buñ bëggee comme mu bill market bi faaw ñu jëlee fa seen chairman bi muy Yankuba Dabo faaw mu jëlee ko fa so loolu nag am na ñeneen ñu ko gisee neneen di wax ne ki nga xam ne mooy Yankuba Dabo dañ ko elect di West Coast ñoo ko elect te dafa nekk nit ko xam comme ni ñu élégué président Barrow jaaree ko ci fi nga xam ne mooy to di blood box noonu lañ élégué ki nga xam ne mooy Yankuba Dabo so yenn kàddu yi nag ñu bari am nañu koy waaye ab tamit ñu jàpp ne it's normal politique la rek xëy na moom tamit mu ngi campagne maybe di anticipate pour 2027 wala 2028 so mi ko Mr Camara comme ñu bari dañuy wax ne like lan mooy propose meet the people to ak yenn kàddu lañ war di déggee ci président bi ak ministre am yi wala ñi nga xam ne ñoo war a wax ndax yàgg nañ di criticiser li nga xam ne mooy meet the people to ji wax ne propose bi daanaka nekkatut di doxee ni mu waroon a doxee recently comme boo déggee comment bi nga xam ne def na ko fi nga xam ne mooy biir Kama ak ci yeneen barab bu recently bu nekk biir Kama ñu bëree bëri nag wax nañ ci waaye different reaction tey boo doon ñëw war a def analyse kàddu yi nga xam ne yaa ngi ko déggee ci président bi not rek only biir Kama but ci too bi yëpp wala kàddu yi nga xam ne xëy na am na yoo si dégg tey noo ko doon jàngati Mohamed gis nga force lu ñu war a réeral mooy ne ñun dañ am constitution dañu am ay loi boo xam ne mu tegu ne nguur bi nii la war a doxee réew mi nga ñëw gis ne constitution boobu jox na président bi du ma ko wax doole jox na ko a privilège pour mu mun a dox réew mi waxtaane ak doomi réew mi ak déglu leen seen jafe-jafe yi luñ buggee dëkk bi doxee ak ban yoon luñ bugga dox réew mi dem that is the purpose of meet the people talk and then groupe bi dafa war a connect to the people gis nga si governance cadre bi this is one of the pillars because for me
the idea of the Meet with the People tour is supposed to be on 3 pillars: responsiveness, dialogue, and accountability. su ma waxee responsiveness mooy gis nga every year nguur bi dafa war a dem twice at least, mun na koo def benn, mun na koo def ñaar, waaye soo demee da nga war a waxtaan ak askan bi ak doomi réew mi nga wax leen ne lii ak lii ak lii laa nekk di doxalee réew mi, projet bii ak bii laa def, nga déglu ñooñu tamit ñu wax ne lii def nga ko jub na dem ak yoon, waaye bii nii nga ko war a defee, lii nga def fii ñun lii leen soxla da nga war a adjust fii. da nga gis ne government responsiveness, accountability and citizen dialogue dafa enhance our governance structures and moo dee doxal democracy and democratic governance. Gis nañ ne te dañu war a bàyyi seen xel ne ñun citizens yi ñoo dee dépense Meet the People tour te def ñu war a dériñ is for us. te I'm not very sure whether it was in the 1970 constitution ak Jawara na ko doon def, waaye dañu war a understand ne from history the Meet with the People tour clause in the 1997 constitution have been abused, have been disregarded, have been disrespected every year, tone by tone, depuis time Jammeh bi tey. nguur bi si jógee ñi ne gis nga Meet with the People tour nekkul ne Barrow def day génn mu dem mobilize funds in the name of MPP pour ñëw def tour bi, nekkul ne dafa am banque bu nekk Mankamangkunda fu ko dee jox xaalis pour mu def tour bi suñ national budget moo ko dee dépense, te tour bi lu mu dee def si national budget bi ak ñoom ñu dee use is 5 times more. léegi loolu su jëriñ ñun what is the purpose of it? loolu la bëgg clear first ne the National Assembly must look at both the constitution but also have a power to curtail the Meet with the People tour through the budget, because every year I think 2020 was 5,000, 6,000 budgeted, they spend over 50,000. 2022 was 10,000 or so, I'm not sure of this, but every year they will exit. 10 million was budgeted and then they spent 66 million or something. Te bala ma ñëw si cadre président bi, I think if I were President Barrow, foog naa ne tamit Grammy ne the constitution waxul ne nii la war a doxee. We have central government and we have local government. The local government in fact ñun si ñun is ñaari forks. Balaa suñ ministre si, directeur si, permanent secretary, président bi di génn office di dem doxi réew mi almost a month. He has governors, and in essence each region the governor represents the president. The governor can do the Meet with the People tour in each region and give a report back to the president, and then because the Meet with the People tour is supposed to inform a lot of documents, our national development plan, our budget for every year. These are the things that is supposed to inform our development trajectory. This is what it's supposed to inform. Lulumota, it comes in 2 forms. Let's say for example the president do it early in the year and end of year. After this Meet with the People tour, now our physical budget for 2026 must be informed on people's want, people's project, and if it was smart enough, no lower death. But we have turned the Meet with the People tour defante, sagante, arrogance, and egoistic competition. This is sometimes dama dee toog ma xalaat ne nda président Adama Barrow amul ñu ko dee advice. Nga soo nekkee nguur, soo nekkee njiit sa in general, even suñ kër yi
dañ dee wane sometimes soo nekkee mag da nga loo war a condone soo si ñu ko dee waxee kee baa kee laale moo le tànnee ka président Barrow daal def dee mer te njiit mer bokk si because man lu ma dee wax nit yi mooy man daal musuma xam Barrow de musuma xam président Barrow comme when he was Adama Barrow musuma koo xam musuma koo dégg nataal sax musuma koo gis te musuma am ak moom affaire di mu nekk CEO Majum musuma koo dégg musuma koo gis nataalam sax musuma koo gis musuma dem online ma ne Barrow noo jaayee kër bi korekut because du suma affaire. That is your business, that is your right. But nga soo demee ba seek for people's mandate, you must listen to the people and you must rule on the dictates of the people because legitimacy is drawn from the people. Léegi nga dem si nation nga dem si meet with the people tour bi ak problème yu bari yu nekk si dëkk bi especially the provinces boo xam ne nekkul every day la Barrow di gis lu dee xew nga am one opportunity pour dem communities yi alkalo yi wax community leaders yi wax ñu wala seen soxla seen naxari seen jafe-jafe soo demee foofu sax loo war a déglu moo war a oppal loo war a wax loo war a déglu nit yi wax ko gis nga ministre yooyu ñu doon wax seen bugg yi ak seen pen leen waroon a am toog déglu naka la nit yi wax seen soxla seen naxari seen jafe-jafe ñu bind ko pour ñu dem seen toog seen office yi ñu mën a faju loolu waaye nekkul dem foofu di bari wax di defante di saaga that is out of line that is unacceptable that is unbearable and that is unbecoming of a public official. Democracy laajut ko governance laajut ko even common sense laajut ko te lu ma bëgg a wax mooy Adama Barrow ne dafa war a xam ne kenn nekkut ennemi am bi fii kenn bañut ko si demee pour waxtaan ak nit yi dafa wàcce xolam because moom sometimes lu mu dee wax daf dee expose ignorance am rek moom daf dee nekk di wax waaye daf dee wane nit yi moom xamut te dafa soxla dimbale ñu fa teg pour ñu dimbale ko ñoo ko nekk di yaa et gis nga loolu moo nekk problème mi governance gis nga président Barrow muy fay advisers waaye gis nga place boobu moo gën a critical lu nekk waaye place boobu nekkul ku nekk especially ku xam ne moom dafa soxla place pour dundam bi kooku du mën a nekk presidential advisor gis nga suñ kër sax suñ kër soo jógee everyday ku la dee jox taapalaapa benn bés dangaa gis mu mbéj nit mu métti la ba bugg a dee waaye sax foos xalaat ma ne su ma ko waxee dëgg bi ëllëg du ma am taapalaapa de par exemple Barrow lu mu war a dégg mooy dégg bi lu mu soxla mooy ñu ko war dégg bi gis nga dem si rally yi first nga turn people's to political rallies and political campaign emuloo foofu ngay dem ngay traité nit yi ngay defante ak nit yi loolu dafa wrong président Barrow na dem wax nit yi ne lii ak lii laa def 2025 this year tour 2026 lii ak lii laa bëgg a def yéen loo leen xalaat dama sampa lopitaan bi fii dama sampa soo leen demee si lopitaan boobu da ngeen dee am garab du dee am garab de Mr President da nga war a yokk sa loxo waaye si demee foofu badi bu la start mu ne Souleymane Sao dafa war nit yi ne buñ dem si rallye bi kooku dafa war a noppi because kooku samput benn lopitaan si Salikeñe te defu tale xam nga di ma def loolu dama réew because loolu dafa wone ne président bi xam-xamam bi dafa des nekkut liggéey National Assembly pour sampa
lopitaan wala sampa ay tale loolu nekkul seen waaw seen liggéey bi bokk na si ne mun nañoo approve budget mun nañoo ensure ñu lobby approve budget pour central government di executive def loolu waaye loolu nekkul liggéey National Assembly soo demee si nit yi nga wax leen loolu ñeneen dañaa mislead ñooñu waaye ñeneen dañoo gis ne président xamut lu moo wax understand la moo nekk liggéey di 3 arms of government waaye tamit nag loolu lu ndaw la loolu diggante ak politiciens la because ñun suñ politiciens yëpp ak suñ poli yëpp benn la ay defante rek waaye fu ma am problème ak président Barrow moo nekk dem si nit yi ñu ne leen supportu leen ma soo leen ma supportut man tamit du ma def lii président Barrow dafa war a xam ne central bank jógewut Mankamankounda te su sampee lopitaan xaalis bi doomi réew mi suñ taxi la dee use project bu ndee génnee from outside du fa dee dem ñu ne salaamaaleykum man président Barrow laa tudda wala man Adama Barrow laa tudda Madium wala I am the president of this country we need support for the people of the country so President Barrow is not doing anybody a favor lu mu def ko waral si sampee lopitaan loolu moo tax ñu sandil ko karta loolu moo tax ñu teg ko State House loolu moo tax ñun ñoo ko nekk di dundal ñoo ko nekk di jëndal fuel ñoo ko jox moto because dafa war a def loolu ñoo ko dee fay te moom dañ ko dee fay sax dañ ko dee tax te dañoo fay teacher dafa génne foofu tax te Adama Barrow dafa war a xam ne développement lu nekk di def nii nekkul sarax it's not a favor te he should caution his ministers and what they say. We cannot continue to be threatened, to be insulted by the state. For the people that are supposed to work for us, let them get back to work. The Meet with the People tour is in 2 folds. It's either National Assembly scrap it out because its purpose has been defeated, or caution the president on the manner in which the tour happens. Start, let's decentralize it. Why would you need 110 cars? How can President Barrow small them tour? They take vehicles from all the state institutions, plus satellite institutions, that fuel and everything. The governor, the chairperson of the area council, the alcalos, and the CFOs can meet with the people and produce a comprehensive report from each region and submit to the state, and submit to the president, and submit to the National Assembly, and they work towards that. And then the Meet with the People tour is state sponsored for state purpose, not for political jumbles, political rallies, and political insult. And then the president must know this, and the president must hear this. And I think the president needs to get serious advisors because he needs help. And he needs to get honest conversation from his advisors, not people that will massage his ego. They are not helping him. The amount of corruption in this country, the amount of poverty in this country, the lack of development in this country. A president go to a 14, 15 days tour just to talk about people and their personality. That is unacceptable. That is undemocratic. And that is not governance. All right. Yeah, Mr. Dava, Meet the People tour. Recently, ñu bari ñu ngi criticize président bi kàddu yi nga xam ne yëkkati woon na ko Brikama, but not only Brikama, yeneen comme ñoom ñu jàpp ne Meet the People tour the purpose was defeated, like comme lu ñu jàppoon ne moo war a nekk Meet the People tour waxtaan ak askan wi seen jafe-jafe yi may leen tamit ñoom it plateforme fu ñu mën a waxee ak yow directly yow tamit nga mën a respond maybe ba ñu bari jàpp ne xëy na am na kàddu yu mu yëkkati yóbbu ko si comme lu mu wax Brikama comme bu Yankuba Daaw bi boobu jur na coow lu bari yow noo ko jàngatee te xam naa yow jàpp na yow am na yow yaa ngi woon foofu suma jumut yow noo ko jàngatee. Abaraka baake follow Meet the People tour mu constitutional requirement lati section 222 sub 15 make it mandatory for the president to tour the country 1 or 2 then yeah you can visit, everybody can visit it. Section 222 sub 15 is there, so it's mandatory. It's not even a matter of choice, it's a matter of must for him. All right, and the benefit of this Meet the People tour cannot be overstated.
miti people storm kule mi alanga kumata pake 2017 Kabiring President Barona the first miti people store it was 2018 we are together coalition partners we are all together we did it but what kono nim freta glalto nka dandro mi moy mol kam mi fo ke jambato min ke la problème la president we want this we want this we want that anim bini e pesa is far less it went down drastically wala nim freta glalto wala ka fi ko ambulance tembulu muso ka wulum bulu silo la kan silo tembulu silo kundutale there is no electricity karambugo ngap kilometer le tamon dungo jani mbafta school olto health care primary health posts ine ka fo jamando baka soto ine ka fo but bi ngaji be ikata mi do la foy bugé ibaka kilim fula fa moy mimbe tamila mimbe ngini karo because ambulance o gele dunta 88 ambulance kana di foka community ambulance on di sartel kono okay in the advance of this government bi jaman ko bako fanyang is in stores for more small car in the outside country bi silo nga fita road le fo bari main highways wol mako foko denk the road infrastructure is decentralized. Access to electricity, universal access to electricity, America could buy next year by this time. Over 1,100 villages are electrified. Potable drinking water, school, Quebec centers within this short span. So to meet the people to in a balance. President, yes, you can have Dokulal Bebule. You know, he is the most informed person. Yes, that's the fact. Minister Bigele, Director Bigele, you know, Governor Bigele, Atale Cindy Odulalto. Yes, it's important, but I will be to be acquainted for it. From Mawara President Buluwalam Kata, because Bankumolian as a president. Abadoko Dokula State House. Busy 20 game me along wala kumata e fengol beti wala mkiminta meda kataka mol meet at their localities to hear from them. One of the most important and the most fundamental responsibility on the president. Omo la ka jego dey mabla president wala ka refa and that's a more than 50%, 53% of Gambians will ka resoto wala ka refa in 2021. So the greater majority of Gambians will ka refa. O the president o warala ka futawol ma ke labay la koleal to have first hand information is very important and ngajel ko pay a lot of dividends. Development governance is a process. You cannot do everything in the blink of eye, but there's a lot of that have been achieved within this short spans. Meet the people store Diamulal Mobuke censor. Nobody censor the speakers. You don't censor them. Molkata they talk in their free will. And that is problematic, Mr. Damba. No. It's not problematic. It's not problematic. You say democracy. Omar, it doesn't mean for Gambia. Left to that person, you will not talk about that. I get right over there, put Kaiti down with the Canadian. But it's your fundamental right to speak. And you should be heard. Either the other president of Mandia should be heard. Allow somebody also to exercise the same franchise. Allow somebody also to exercise the same franchise. You cannot disenfranchise people of their own right, which you are enjoying and you are claiming to domicile it. So the phone bula opinion, every opinion matters. Ngalamay nyola wala yung bending kita nation state divergent opinion and dissenting divergent views and dissenting opinions should be respected. Ni molta la midi people store. Diamla min kama satel kono. Mo ke senso. You stand ele kabila mo le tok man ye ko tel be diamla to yala. Ko mi yalon ko mandi ya express. You can express it. You yalon ko mandi. Ndol tara badi bule. Diamla le badi bu mi ye nyin ko res ko to lamitin lay la di pitela kata yaay ka mo la kana findi mi to wala.
diamu la lew fo de akoy to laj meeting la ribde ka yaayam ka mo la kana fi meeting wala mo diamu la di wala yow fo meeting la anum diamu na ka sin two fold nim diamu la isade mo yela request send yela ko mo fo la concern yol fo president for anal minister have the right to respond so in response president wantani la ko well ndeka na gende namiti people sto wala ati na ngalon ko atol la nyisulo nyanta dokula because aliya fo namiti ngol to ken maje bi nga solo doku ngala plano kala ja because Allah request what is very important min ka faale ko kana na faade o adbo keno la lel ba natural man na nun ka fanya ko la tanyi na mbalo na nyaadi anu is the right they are representative of the people in fact mo mangena kawol saba wo ben dulato as opposition norms please what are the time opposition norms mo mangena ke saba mo meet people so dula because ko do min ka dungi ya yam la fa gende ko manke manka man ko na ko dot odo a rectify de bo min da pass de min to jumana ngenda wol saba no dula na to ko manke conflict of interest ani ka ko mo do wax waxe you cannot okay the phone yeah mo mande ko ngenda ngene kala ite fo ye banka dage you are the closest authority to the people than the president you are also elected like they do to the president is elected ite ko taka daji ka fa ko ndam man itaje NPP kul na mo la ñi mi la consent and you need to address it ibalanta wala fay ka mo son ko ka boko ala boycott okay ala boycott no, I'm not done yeah, I'm not done but your time is finished you understand but your time is finished no my time is, how much do you allocate to me I only spoke for 9 minutes. What? Yeah, 9 minutes. Yeah, it's 10 minutes. Some people spoke there 20 minutes. No, he is the guest. So each panelist is 10 minutes. So now he is the guest. So you are very privileged. So okay, let me just wrap it up. Mim Fotage is in response. Yang kubada. Every day is working towards cabinet president on sit la nyami. Fama fa jabal ko nale akabaro karakacho. ala performol ala halama ya ala ya dara ngamin ate kawle kala gel rawte ka president karkacho every day na ma safaro kala ko la ki akon ne ala ya boyndi alen mbama ka je I'm going to give each 25 million fama fa jam so he's working towards unseating the president what is wrong if president also is working towards unseating him bi mo jele ko manyana fola nata ba foka wo ngento celebrate lal ako you want to unseat the president ndafa nako I want to work make so that na la to ngin kala la unseat so you go and no for but what is good for the ghost is also good for the ganda. That will be very precise. So you know what me alonko me midi people store response yo leketa ge adu ko le mi alonko luale adi anu ko le mi alonko ay nafa bala mu bankoy bi mbe fendol fo kan jambe development will enjoy kan jambi as a result of this midi people store. So ko le mi alonko mota down play no momo la opinion la mi jage nyaawo is fine bari ko la mi yalon ko abin nafa bala wulu kam banko dingole ab banko fa samba kan in the right direction. Okay. Yes. All right. Yeah, Mr. Sibi, yow no gisee midi people probably not like it but Sirivo please. It's okay. Please why you want to jala si lenen Alice. Yes, it's okay. Mr. Sibi no gisee comme comment bi nga xam ne président bi def na ko recently in Brikama am na ñoo xam ne soo gisee ñu indi ko mooy after meeting boobu nit ñi dañ ci wax comme like ne deful ko benn yoon du ñaar yoon comme ñu bëri jàpp ne xëy na midi people toog war nañ koo xoolaat war nañoo xoolaat like message bi war nañoo xoolaat niñ koy doxalee yow ban jàngat ngay def ci mbir mi. waaw man boo ma si laajee moom dinaa si wax suma xalaat ba pare dinaa ko tënka si digga ak li waram parce que digga moom dañ koo pencoo te si kaw digga midi people store ñu ñëpp xam nañ ne the main purpose mooy naka la muy demee si àll bi pour mun a gis yan difficulties la Gambien yi especially béykat yi lan lañ nekk di gis te ñun ñëpp tey xam nañ ne government bi tey rek gars yi génne neen announcement ne toni gerte bu nekk ñu ngi koo jëndee $38,000 mu nekk loo xamante ne nii foog naa président bi loolu yëpp waroon naa bokk si lu mu war a mun a adresse su ma nee waroon naa bokk si lu mu mun a adresse dañoo seet tey lan la jëndkat yi di jëndee gerte si biti nguur gi su ko jëndee si béykat yi fi mu ko dem di ko jaayee waat ñaata la day jaayee kilo bi $100 so yow béykat bi yow nga ne midi people store da nga nekk di go round pour better life yi béykat yi ba pare pour tamit suñ agricultural sector bi
since bu dëkk bi nekkee dëkk comme li ñu waxoon last 2 weeks ban façon ngi impact lañ gis lu Meet the People Store def still dëkk bi is not productive Gambie ba léegi mbiskiti gerte sax mënu koo defar granule cake sax government bi mënu koo defar ñaata millions lañ nekk di expend lii questions yi la ñu war a laaj foog naa every conscious citizen façon yi questions yi nga war a laajte sa bopp we are spending 50-60 foog naa previous year was 66 million environment lañ mujjee jëlee si yeneen area yeneen sectors parce que yaa ngi 20 million lan la joxoon xam nga 26 million nga spend 66 million nga dem jëlee ko feneen so dafa laa woon rek ne man I believe the political will is not there pour war a make sure the main purpose of Meet the People Store mooy naka la ñoo doolele suñ béykat yi naka la Gambia di mun a am tënkee pour mun a sampa food security dëkk mënut a develop te mënul a dundal sa bopp Garmi dëkk du mun a develop te yow you are not productive Gambia is not a productive economy agriculture sector bi lan la dee produce Garmi questions yi la ñu war a laajte Adama Barrow bi ci bi mu ñëwee ba tey soo calculé Meet the People Store lim si dee spend lim si jot a spend yëpp Gambia waroon naa mun a productive 60,000 tons yu Gambia 60,000 tons 600,000 tons yu government yi Gambia day need pour war a sustain suñu boppa pour bañ a ñàkk import rice 60,000 tons foog nga loolu Ethiopia benn béykat moo ko dee béy over 200 million to 300 million bi ci bu Adama Barrow nekkee président li ñoo spend si Meet the People Store indi na ay caterpillar la xaw ma tractors ne daf ko jox béykat yi lan la wax béykat yi mu leen ku nekk da ngaa def déposit yi 600,000 pour ñu war laa mun a jox yow pour nga mun a béy pour dundal Gambien yi. waaw béykat yi seen spokesperson bi vice président mu ne li Adama Barrow defal amul benn président bu leen ko defal. man loolu su ko waxee man ay doubt ñoom ñu ne. because fii Yahya Jammeh rek moo fi daan indi tracteur di ko jox béykat yi free of charge. ba pare bu ñu fàtte we have this project called GIRAVE GIRAVE bu ñu fàtte li mu jox government yi Gambia is $2 billion 2.2 billion dollars first Meet the People Store bi I believe in January or February soo mu ne recall back président bi mu ngi doon wër di joxe ay chèque yi central bank soo ko mu ne bàyyi xel ñu def si GIRAVE project ñaata kafus la ko jox ak how transparent was it because ñun gis ñu jox yëpp ay political compensation la ay groupe bi NPP ay yaay company NPP noonu la demee there is no committee boo xam ne mooy war a vet those that are qualified da leen wante dégg $2 billion bi fan la mujjee GIRAVE project bi soo calculé tey checks sin joxe from Banjul to Koyna projet boobu mu ngi dox di naka la nekk di doxee garmi nan wante dégg Gambia government ñoo daxa scribe project waaye xaalis bi su ñëwee dañ koo sam si table bi sa wala lii mooy dem si projet bi ñaata gos project ñoo fi nekk ana bu gaa yi joxoon gaj global te gaa yi ko binda fan yi Kër Fatou néggin fa sampa tey gos town la xaalis boo xam ne is over $500 million boo xam ne dañ ko lebal government yi Gambia fan la projet boobu mujjee kin ko jox he doesn't know nothing about agriculture gaj global lan la xam si agriculture seen tooli maalo yi di flotte ndox bu mu nit pour ñu war see ji maalo pour maalo bi mun a jëmbat munut parce que ndox bi fa nekk dafa ëpp loolu gars yi war a soxla pour mun a farm rice garmi loolu benn la beneen mbir bi Gambie ne war a laajte seen boppam mooy Meet the People Store bi kan la dee bénéfice parce que farmer bi duñ ko fay padaay farmer bi duñ ko jox fuel garmi farmer bi du fanaan si motel wala si VIP suite ñan la président bi ak entourage am. président moo dem fekki leen di. moo tax ma ne la président moo dem fekki leen. dëgg président moo dem fekki leen. wante li ñoo wax mooy bénéfice bi ñan la nekk di bénéfice bu doon ne dafa bénéfice Gambie nii tey ni kon gouvernement Gambie du announce $38 par kilogramme pour jënd gerte te ñoom ñu ngi koo jaayee si ñu ngi jaayee gerte bi $100 par kilogramme nañ ko wédi li ma wax nii nañ ko wédi yow naka ngaa jëndee sa moromi Gambien yi gerte $38 nga dem di ko jaayee si biir di $100 par kilogramme ñii na ay Gambien leen sax. garmi ak lu béykat yi dee daj government bi pour mu fay la dana dem 4 months ba nga dugg si noor ngay commencé bi liñ laa fay da nga koo jëm fayee bor commencé waat from scratch fi loolu moo fi nekk garmi ba léegi suñ farming sector bi is not productive so ban impact man gisuma impact bi benn price bi soo ko compare ak Sénégal
Gambia moo gën a baax price. fooguma ko last year and year before last yëpp. last year and year before last yëpp Gambia lu gën a baax. Garmi lu ñu war a seet Garmi lu ñu war a seet. waaw xamuma Sénégal. it doesn't mean ne Sénégal su jëndee lii. ok Sénégalese government bi suy jëndee lii. ñun xamul sa Sénégalese government li mu def. dama gis sometime comme logique bu ñeneen yi di use mooy bu da ngaa booy criticize government bi sometime da nga dee compare ne Sénégal gis nga fii ñu ngee doxale lii so man I use the same. analogy so moo tax ma ne la. da ngaa dem nga gëstuwaat lan la Sénégalese government bi dee subventu dee farmers comme guddi ak bëccëg. yow government bu indi ay tracteurs di ko jaay pharmacie ak government yi Sénégal boo xam ne dafa distribuer free tracteurs jox leen ay engrais maquette bi mu ngi fa. duñ la wax ne next 4 months nga jot sa xaalis at bi dañoo jënd sa gerte bi nga béy at bi ñu fay la ko next year loolu nekkul Sénégal de. bul fàtte military bi la Sénégal day use pour war distribuer fertilizer waaye fii ñun ñëpp xam ne naka la distribution yi fertilizer bi day demee even seen tracteurs yi indi 2021 ñu gis ne ni ñu ko doon distribuer ay stickers yi NPP lañ ci tey di seet ñu ko jox foote jàng fi de loo xam ne alali askan bi la su buggee tracteurs yi moo distribute na dem mu raise fund under NPP bana mu distribute ko to NPP farmers but not our tax coffers Garmi xaalis boo xamante ne ni suñ tax coffers yi la jógee suñ ko waree def si leneen loo xamante ne lu ñu distribute la o subvention bu ñoo jox Gambien yi na nekk lu transparent na nekk lu Garmi lu fair ba pare lu mel ni président nga dem fooñi nga jox plateforme comme ne dafa taxaw naan ay kii daf ma bugg a tëddee daf ma nekk di pour ma fekkee ci ko Guinée équatoriale that is disgraceful to this country président toog ay ministre toog di tàccu Garmi ñun si ban façon yi dëkka lañ dëkka Garmi si ban façon yi dëkka lañ dëkka man dama gëm ne njiit suñ la tànnee ñu jiital la da nga ñu war a ñëw diggante yi président bi dafa jox MP la président bi war na koo jox dat plateforme pour mu wax mais bi MP bi moo waroon a xool moom tamit lu mu war a wax wala wante MP bi mu waxee loolu full honorable ma MP bi buñ fàtte Yahya Jammeh ex président la dañ ko war a jox cëri ex président ba pare plateforme boobu noonu du pour taxaw di sànni wante xeer oo di xasante di waxante wax yu ñaaw Garmi loolu warut protocole bi nga use pour war a taxaw si podium wax président mu ngi toog Garmi dafa utee ak podium booy war a toog si état ay yaay compine wër la dafa utee ak podium booy war a toog nga nekk si political bureau di castigate oo di def leneen li nga bëgg a def but plate boo xam ne c'est national platform dunia aduna bépp ak nga seetaan diaspora bi everybody is watching you Garmi sa counterparts yaa ngi laa seetaan Garmi député di fa war a taxaw di wax ne man président bi dafa ma bëggoon a tëddee dafa ma bëggoon a jëndal ticket ma fekk ji ko Guinée équatoriale président bi ñu caméraman bi sax dafa ko xala jël gis ko muy siiñ Garmi ndax loolu dëkka noonu la dee doxee Garmi non ma daaneel Garmi fa 10 minutes la ab desee naa lu mu bon benn minute wala ñaari minute leneen li ma see wax mooy Garmi dafa laa woon rek ne ñun président bu ñu amee moom defante la afta because of plateforme bi waroon na nekk plateforme boo xamante ne dafa mun a am direct dialogue ak Gambien yi direct dialogue ak pharmacie direct dialogue ak ñi nga xamante ne nii amaana am na lu mu leen digoon te defu ko Birkama gisoon ne ni Birkama digoon na leen free wifi public wifi fan la mujjee moom la picc yi di wooyee projet bi lan la wax si public wifi bi projet bi deewagul de Garmi bu xoolal nga ñëwaat tey diggante Birkama ak Buyam bu ñu fàtte Africa Development Bank daf leen jox na government yi Gambia over $200 million pour ñu sampal leen ay lopitaan bi ci 2023 foog naa Buyam rek lañ si réhabilité ban lopitaan lañ sampaat Birkama ana xaalis bi question si lañ war a laajte xaalis bi fan la dugga youth entrepreneurship bi lan la si wax lan la wax si ndaw yaa ngi dee ci gaal gi si géej gi mid people so dégg nga ko fu mu waxee ne ndaw yi gars naka lañ ko dee wax de rice project bi ñëw na $97 million la is roughly $6.6 billion region bu nekk naa la jox at least $500 million ngeen sampa seen TVET ndaw yi bàyyi di dem si baak wi waaye lañ la nekk di gis si biir dëkk bi ay pajero yu tooy yu ndóor ay number plate rice dégguloo fenn fu président bi taxawee ne projet boobu mu ngi fi so ñu naan no meet the people store mu ngi am impact on the people man lu xanaa tali yi moo inauguré ci àll bi nga xam ne tali yoo xam ne sareet yi see daw sax ñëpp a moto yi see daw alright ok Mr Jah noo jàngatee comme yenn kàddu comme ni ko nit ñi waxee gis nga comme lu xew foo ñi ñëwaat Birkama bu Sumbala yenn comments yi nga xam ne bu nekkul ministre bi nekk président bi comme like am na ñu jàpp de mis normal xëy na léeg-léeg mu
wax yu mu war a wax sànniwaale ci tuuti politique because of comme opposition bi tamit léeg-léeg bu ñu amee chance noonu lañ ko dee doxalee yow noo ko jàngatee. jërëjëf Garmi man en tant que politicien yàgg naa dem to Katong be koy na place yu bari la ma yóbbu and meet the people to dëgg la loi mokkalal ay dafa am yoo xam ne loi bi daf ci noppi waxut la exactly noo ko war a defee xaalis bu mu cee dépasse amul fu mu ko peeg ne du romba nangam xam nga yooyu suñ ko buggee régler loi moo ko mën a régler li ma la ci politique ñaar la ki ci biir ak ki ci biti ki ci biti moom génnal ma dugal la génnal moom mu dugal soo ñaari boor moo fa nekk ki ci biir li moo def moom loolu daf ko dooleel daf ci gis njëriñ from First Republic ba tey ñi fa jaar yépp doo fa mun a génnee politique doo ko fa génne xanaa beneen nguur buy ñëw ñu seet ñooñu li ñoo def waaye meet the people to développement la politique la ñaar la boole soo ne danga faa génnee politique bi gis nga li nga teggi ci politique bañ koo def opposition bi ñoo faa jaar dem def ko li nga war a am ci nit dañ koo jël sa loxo politique laa wax li ci nekk naa la jox misaal nguuri Jawara xale laa woon fekkoo ma ci lu bari waaye ñun nguuri APRC Katong be koy na meet the people to daf ñu dooleel si grassroots politique moo tax ba tey ruuxa boo duggaa waaye APRC mu fa jonkon so political aspect bi pour nga génnee ko dafa jafe lu waa moo ko mun a def gis nga ñun suñ politique yi Gambia grassroots la nga understand ko grassroots la understand loo ko grassroots la et nit ñi seen boppa ñooy pare pour politique ñoom loolu lañ jonkonee di la xaar soo demee nga ne déedéet duma ko defee nii dafa yaaxa sa politique et di nga ñàkka ñu bari ci ñoom xëj na ñun fii nu ñoo understandee politique yenn développement buñ am suñ dëkkuwaay ak fuñ toll am na yoo xam ne ñun warewuñ ci man tey fi ma eewo soo ma bëgg a wax yi fi béy oo di ma ci encourage fan laa ko defee man am naa yeneen lu ma lijjantee lu utee béy nga dem ci keneen wax ko leneen talu ko dëkkuwaay yi moo utee waaye soo wëree dem yenn place di nga gis di nga dégg di nga fekkee surtout ñi nekk ci taskati xibaar dañ dee ànd ak délégation si di wër ñoom ñoo dee cover lu bari ñoo ko mën a génnee am na ñoo xam ne si seen liggéey ay journalisme man xam naa leen dañ dee dugga si community si sam engage nit ñi am yuñ leen di laaj di si gaadaay information parce que du ñëpp ñoo dee mën a ñëw si jotaay bi ñu gaaral leen kàddu ñu wax di nga si gis yu positive di nga ci gis yu négative soo engage nit ñi directly waaye si wàllu développement am na dëkk yu bari ay communities gis nañ ci développement soo demee ñoom dañ la koo wax pileen ci ay borehole ñi am nañ ci ay health center ñi am nañ ci yeneen ak yeneen kafo yi am na xaalis suñ leen jox ñeneen ñi seen gaad yi daf leen dooleel lu ma witness la moo tax ma ne la yàgg naa dem too nguuri APRC misaal former président Jammeh daf ko daan def ci meet the people too am na yenn dimension nit ñi de ana ministre Sanga mu ne maa ngi ni mu ne bindal lan ngay binda ñooñu lu ñoo demand maak ko ne dinañ ko def dinañ def nangam yooyu da am na yoo xam ne rapidly dañ ko dee mun a approuve foofu ne nangam dinañ ko def dinañ ko toppa xam nga soo xoolee setup bi lim omba dafa bari tey ministre bi dina dem it's a political appointment ministre bi ci boppam li tax mu nekk ci palace politique la doo ko mën a dindi technocrate si mooy kan permanent secretary bi dina dem su demul député am o ñeneen ñi si directeur yi normal protocole lu war a ministre bi su toogee PS moo war a toog ci gannaaw parce que ñoo leen dee jox information ñooy collect information am nga di ministre moom ci policy maker yi la bokk waaye ñi stratégies ñuy dem implement mooy dos technocrate so dafa am connection bu ci nekk even si toogin délégation buy dem lu mu omba dafa bari moo tax ma ne la grassroots politique bu ci nekk pour nga rocci ko si dafa jafe waaye ki nekk ci biir di ko def ok ki ci biti su ko buggee wax naka la koo defee duñ ci mës a jubóo loolu moom bul sa soona léegi nañ jàlla ñu dem ci kàddu yi soo ko buggee xayma du jee wax yuñ cee wax daf fi yaaga te man ba tey lu ma gis mooy loi moo ko mun a dindi du tey de loolu du léegi la commencé mu ngay jëm dayoo nag parce que ñu ngi cee dégga yu bari plateforme bi nga am moo xam da nga sànni xeer wala da nga tontu kàddu loolu ma ne la diggante politicien yi man fooguma ne wax mun na koo aat loi mooy lu ko mun a defar te foog naa ne IEC tam am nañ ci cër bu mag dëgg la meet the people to nekkul under the IEC waaye am na yenn jotaay yoo xam ne su si politique bokkee waxuma la mu lal ko su si bokkee because si electoral act bi am na charta yum teg
ci yoo xam ne ay éthiques yoo xam ne loolu lañ la sas ak li nga war a def waaye ci ñaari boor la ñi ci biir ñu ngi koo wax ñi ci biti tam ñu ngee wax di binda ci ñaari boor la so mbir mi munuñ koo wengal rek ne ñii ñoo nekkee boor bi nga songaleen foofu kese déedéet su dee yi fi réew la ñoo wax ku nekk dafa am responsibility and ku nekk foog mu jël matuwaayam ñu pare pour gis ne am na fu ñoo tasee nañ xool national interest kii su defee nii kii defee nii den dina am fu ñoo daje waaye politique ci lum laxasu interest doo ko ci mun a génne so ku nekk li ko féeboo li ko isit njëriñ li ko jox nit li ko jox karta muy mun a am ndam loolu la moo sega pour nga ne ko sigil wala bul dem fele bul def lii moo tax ma ne la yow mi ci biti di nga wax de waaye yow sa wax duñ ko jël yow li nga gis ak moom lu mu gis bokkul te am na ñu bari li ñoo wax li olof di wax rek tàngal ki ko macca moo xam lim saf yow loo gis ak loo mën a waaye kii dem di jëflante di jokkalante ak nit ñi doo ko mën a dindi en bàyyi xel leen di nga gis ñu bari su ñoo wax danga dee gis Ami Bojang Sissoho léegi-léegi mu jóg ñoo taxaw seen boor parce que waxtu buñ la demee sax daf ko dee bugg a contrôle en am na yenn kàddu yoo xam ne gaa dañ ko dee bugg a gaaral soo duggee si yenn rek danga dee gis mu jóg taxaw léeg-léeg nga gis ñu ko signal ne bàyyi ko mu wax yaa ngi dégg soo am na loo xam ne moo tax ma ne la développe mu ngi ci waaye doo ci mën a dindi politique soo toogee ci nguur nga def ko di nga lu sa grassroots politique te soo ko ruulee place bi nga toog doo fa yàgg moo tax ñu bari suñ ñëwoon sax ñu soppi doxalin soo gisee ne yaa ngee ñaaka di nga seetaat leneen loo def moo tax ma ne la politique bu ci laxasu dafa am doole tey exemple rek ma daanele foofu xaalis bu ñu wax ne moom lañ ci budget nañ wax ne 52 millions nga jël ko tey jox ko benn political party bàyyil saa nga focus ne ko léegi yow leen jox responsibility bi demal nga wóor organise meeting nga seddaale nga joxe li kooku patem dina yokk wala du yokk wallahi dafaa yokk foog mu am yokkute su amoon 200 nit dina dem 500 wala lu ko ëppa because of lan yaa ngi engage di grassroots directly and yi ngi leen a defal mooy tax ñeneen ñi dañoo pare pour ñu toppal dama bëgg a clear something here. Okay. Gis nga suma brother lu mu wax fii du lu mu wax fii is complicated and is problematic. Gis nga dépense bu ñu nekk di def for the people with the meet with the people tour nekkul dépense pour political party. non man waxuma loolu de. non maa ngi ñëw dépense la pour nguur bi. And there is a separation because lo nekk di wax nga ne duñ mën a génne foofu politics bi and you gave reference that APRC time APRC yéen seen grassroots politics was empowered no xarama ñëw rek seen grassroots politics was empowered. xam nga lan mooy problème yow doo politicien. no doo dem too doo engage grassroots bi su politique. so that's the always you will not understand. so that's always the point. loolu ma ne la ki ci biir ak ki ci biti. yow li nga gis. xarama daaneel ki nekk ci biir di def politique. mënut a gisee noonu. xarama daaneel nekkul yow yaay détermine loolu. so xarama daaneel rek lu ma nekk di wax mooy you don't have to be politician to understand analogy. So ma waxee ne because man suma kaddu bi war naa ne lii I don't know of Jawara comme nu nga ko waxee man I wasn't even born yet waaye time Jammeh la lii start nga ne ma ne I said man suma lu ma xam. waaw yow moo tax loolu la nekk di wax loolu tax ma ne la déedéet. so loolu moo nekk di wax mooy loo fi wax moo nekk ne yéen seen grassroots structures yi were empowered politically because of the nation naka la the meet with the people tour. te loolu laa nekk di wax ma ne la ne non uyu ma rek loolu wax dafa seet nga ne doo mën a génnee foofu politics. exactly te loolu dafa doole. doo ko foofu nag génnee lu ma nekk di wax mooy mun nañ koo génnee foofu. because kana koo génne. non uyu ma rek. déedéet no wax bi dafa yow mënuloo koo génne. you cannot so loolu moo tax ma la jox kan moo koo génne. du yow what I'm saying is there is absolutely one thing the meet with the people tour is not a state-sponsored political party activity. I never said that. No. That's what you insinuated. No, that's what you insinuated. You just assuming. The moment you said, you made a claim, and it's on record. It was the meet with the people tour that empowered your grassroots politics. It is not a claim. I am giving you facts because I was there. You were not there. That's what I'm saying. That's meaning that your party was using our state resources. Do you determine? So you are accepting
on what we are criticizing of the current government, you are accepting. Omar, you have a right to criticize because you're Bugulo government, government. You are not into politics. Government. You are on the side of criticism. You need to be, your stance seems to be misleading. It is well respected for you. Of the nation, it's well respected for you. We that criticize. You can keep criticizing. Why you cannot tell the politicians what they have to do? You cannot do that. So I'm not telling the politicians. No, but Omar is telling you the solution. exactly. I'm telling you. You don't need Omar's solution to tell us what to do. The people doing it. No, I'm not telling. Are we foreigners? Are we foreigners? What to do? Look, I'm not telling you what to do. What he's telling me doesn't work for me. It's not what he is telling me doesn't work for me. And who is Omar to tell me what to do? Who is Omar to tell me what to do? He cannot allow me to Daniel. When we all sat here, we said clearly that the Meet with the People tour is a state-sponsored activity and it had a purpose. And he claimed that he's justifying that it should be politicized because that's what his party benefit from. No, you said your party was that is not true. I am giving the benefits. I am giving the benefits. So and what emanated from it. So you use that benefit to justify. You cannot put words in my mouth. I never justified that. No, dude, that's what you did. I never testified. No, that's what exactly. Sirifo, it's not factual. No. It's not factual. No, I can speak for myself. No, I can speak for myself. No, I can speak for myself. And Omar cannot tell me what to say. I said it in the beginning. No, I said it in the beginning. He said this party did the same to empower themselves in this country for 22 years. That's what you said. Clear on record. I never mentioned 22 years. That's not true. No, but your party wasn't power. That is not true. It was not there for 22 years. Not tell me that. Please, we are running out of time. No. This is very simple. What I want to clear. What I want to clear. The Meet with the People tour is not a political activity, and that nobody justify it if it has benefited one before. All right. Umarek, let me just clear this. Yeah, please. Let me tell you one thing. This whole analogy, diw def ko don def dafa war a continuer loolu leen war a bàyyi. And I never said So this is the thing. I listen to Dudu very well. This is one thing I don't even do like this. But when Dudu was speaking, he made mention of things first. He said that he said we can change it, but through law. But it was very clear, duñ fa mëna génné politics bi because mu jël exemple né ñun mom da té té mom gis na how did the Meet with the People tour empower their grassroots politics. All right. No, love you. All right, Omar. Okay, Dudu, just quickly. In the first place, APRC never into power for 22 years. That's not correct. We go to election every 5 years and 4 times later. It's not 22 years. A lot of people said it. Yahya Jammeh has been in power for 22 years. No, we're talking about Dudu, I think you need to clear the main topic. That I am coming to it, Omar. Yeah, please, Omar, listen. Yeah, please allow. And what you said is not correct. Yes, okay. So I'm giving facts. Right. And you cannot debate that. Lolu doko muna wait. APRC has been in power for 20 years. Lolu doko muna refute. Dorin bi damane, loi moy muna rekle. Naka lañ ko mëna téggé ci yoon dama né lu bari loi bi daf ci nopi du Omar moko decide du Sirifo, it's nobody ki am the opportunity di ko def yow lo gis té du njëriñ la ci mom dafa dolel grassroots politique jogal nga ngembu nga dugga ci grassroots bi den nga doga understand Omar du politicien su fekkee dafa def politique daf ci involve actively dama né waaw lu bari lu ma wax mën na ko daaji. Why so they can gan dañ la jot di privilege. It doesn't mean that li nga wax mo correct. Keneen lu mu wax correct. I didn't say that. I only said that. Mënu ko condemn loolu. Moo tax ma ne la du moom moo ko determine. Loi mooy mën a wax ne nii la mu tegu ci loolu ñu def ko. Waaye otherwise moom ci biti dafa bëgg a criticize. You're entitled to it. Ku ci nekk di ko def nga ne force nii la ko war a defee. He doesn't hold that right. All right, that's fine. Sirifo, please, you have just 5 minutes. Man, more than 5 minutes. Yeah, because unfortunately time no, it's okay. Yeah, no, please. No. Yeah. No, I'm going to speak 10 minutes. No, it's not about this. No, sorry, Harar. Please, you need to help me.
dañ suba dañ gars yi dañu war a jógee fii nii dañoo paak. So what? fii nii So what? Josel mi damaa bañ ñu dog ñu live. wax ko ñu dog man dinaa wax de. non please Sirifo. just 5 minutes rek please jàppale ma demal. So, I mean, discussion of the diamond is, is very simple. Meet the people's store or meet the farmer's store or whatever, you understand? I mean, like, I was here last time and I said, my problem is the amount of money mega spend here. The financial aspect is my problem. Okay. And like Dulu, at last time, even last time, that is what is his stand. I mean, you cannot remove politics from it, you understand? That you cannot remove. That is always Dulu's stand. You know, and I think that one needs to be very clear because why if believe you cannot remove it because it always empower your political gain. It gives you a political gain. That is his stand. But notwithstanding also, at a point also is always saying, look, we can change it by law again. That is the same good speaking. Like if we actually put laws. Now it depends on where he's going to take. But like Omar, what Omar is actually saying, you understand, we have to make sure the system is changed. And when systems, the system will change, you understand, the focus should be this, it has to be changed because it is not actually benefiting the citizens, you understand. That is Omar's stance. So I think that argument needs to come to close. So the point here is this, make the people's talk. I mean, through Mansaita and discourse, I mean, that's not a problem. You understand? If he is going to talk to the citizens and know what is their problem, quel problem long, quel sulo long, you understand? We actually welcome that. But the thing is, we've all seen what exactly President Barrow and the cabal, the vultures, actually they do it. Right now, what they actually do it. So remember, we will always respond to them if they come near Bankulul mislead any moment. We will tell them the truth, and Tonya accolade la diminda But what I want to make very clear here, the intellectual response is going to be Asa, Dr. Ismail Sise, and the president himself. Doctor went to Peter Gomez, Peter in coffee time. I mean for just. Sorry. Yes. No. Okay. Yes. Okay. Doctor Demna. Si there's no need now. Okay, bana dem na si ben radio wax fofu nonu understand na wax yu xamne amanti leng you understand because doctor quand même pour ñu ko ako kabrim yankuba dabo nata birkame ra consul ako government ye bidiko loye listen to the doctor very well. Since yankuba dabo came to birkame era consul government naminang one single shop even a market said when we came to the council government namnake doctor, let him go and review. Let him go and ask his predecessors to give him data, to give him details before we finish like Kadaka will mislead. Market me along the president of that market Jumalem. Ya Marcel Melo, Cabin Silvo Sonko Bitan. You only law. And they give all the key to Silvo Sonko. It was always Silvo Sonko. When we came, the only problem is we want to make sure now because markets, according to the law of this country, my brother is here, he works at the council. According to the law of this country, markets are managed by the council. Because council like a Marcel Fita, council like a Kobe Marcel. So we told them, markets should be under the control of the council. Because right now, it's coming for now. Is the government collecting, daily duties in the market? No, because it's not their duty. So give the duty. Lua and from the Tamala will in Bangkok and then Tamala Lua down. You can't Lua and Taya Sambala will control for them. We will take our stand. When they did that, we said, okay, no. But, and I want to tell you one thing very clear. Look, Ntolu, Kabirim Governor Rajapita Marcel Ninkam. Governor Emineke, at the time Marcel Ninka, I allocate. So this means council did, Kabia Marcel allocate. The council went there and closed the shops. And doctor is telling people, when it happened, the Camara council, they took the governor to close all the shops. Did you close any shop? Governor is supposed to call Bedi, all the taxes come and collect, all the rent come and collect in that market, it goes to the governor's office. And who is holding him accountable of that money? Since we came to the council, up to now, governor is the one collecting that money. Nobody stopped the governor from collecting it there. Nobody stopped them from building anywhere. If government actually want to build market for the people of West Coast, who are we to stop them? What powers do we have to stop them? We have none of those powers. So the thing is, they cannot deliver to the people. And the fact is, the president was saying, hey,
let them show us a bill. Let them show us in the budget of 2024, 2025. Anywhere where they budgeted code, they are going to build 120 stores in Camara Council. Okay. 1,200 stores in Camara Council. In West Coast, the problem is when Chairman Yakuba Dawa Fintita, because grassroots, we are grassroots politicians. We connect to the people. Kabin Chairman Yakuba Dawa Fintita, in German jail, is going to make sure, you understand, Ning, Yara party leader elect, is going to give 500 million to each ward. Do you know why? 5 million. So 5 million to each ward. Do you know why 5 million to each ward? Because remember, it knows the revenue in West Coast. If government help us, if government support us, if government is not trying to block our revenue, by now, Camara Council alone, West Coast alone, can able to generate 1 billion. Okay. Imagine all the buildings within West Coast region. Okay. None of these buildings, coming in 2005, none of these buildings have been gazetted. Silvo, you come talk to Africa. Look, huh? Talk to Africa. Good, yeah, good. Yeah. Esa, what are you actually saying? Esa, look, you need to be very realistic. All right, but it's okay. Please, now it's okay, Silvo, please. Play me, time me, jam. No, come here. You bring, look, you know what they did? Yeah, please. You know what they did? Yeah, you know what they did? Try for the tax, 1,000. Allow him to finish. Exploitation. How much are they paying? Look, we do the right process. Before the citizens of West Coast, everything. You know everything. They are scared. Let me tell you. I want to make this very clear. They are scared of us. 500. They are scared of us. They are scared of us. That is why they are attacking us. And let me tell you something. Tabaski, I want to tell you they came to us. I'm telling you, because they will come to KMC. They will do the same thing. In fact, I don't blame him. Please, it's okay. Okay, all right. Please. All right. No, okay. Let me finish my word. No, just finish, please. My son. All right. Okay, it's okay. My son. So now, Garmin. So yeah. You know, I want to cover you up. No. It's okay. Let's speak the truth. Please, just finish. So Garmin. So the point is very clear. So let me for the will to call become a council under the leadership or under the able leadership of the people's chairman, Yankuba Dabo. Job rek. And our mantra is very simple. We said don't steal, don't lie, job rek, doko dorong, lige rek, gol rek. Lol moy sun a mantra. Tell President Barrow and his cabal, the vultures, tell them this code. They have to make sure they deliver. They deliver to the Gambian people. They have to deliver to the Gambian people. Yeah, it's okay. Thank you. Yeah, right. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. It's okay. Please. Thank you, Omar. Speak about the vultures there. Ali Baba and the cabal. It's okay, please. Yeah, but it's okay now. Thank you so much, Omar, for coming. Jerejef suma panelists yep esa dem fa CB Durija and Sirifo Baya Sonko suñ cameraman bi wala suñ nga xam ne mooy suñ technicien bi dañu nga xam ne suñu réew bu doxee moom la muy bu Seydi Kanté tey mu nekkoon baddeyam di ko bis rek di ko ñaanal jàmm bu baax a baax bu Seydi xam naa yéen war ngeen ko indil gift panel bi yëpp indil ko gift because su ma yëgoon that's true moom jàmbaar la soo mi ngi noonu su ko defee rek ñu dig leen daje beneen yoon di leen jaajëfal bu baax àllarba ba bële di ñëw ci beneen Sunu Réew incha allah mbokk yi jaa ngeen jëf